Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll discuss an eminent Indian sociologist, that is Durjati Prasad Mukherjee. D.P. Mukherjee. D.P. Mukherjee was a Marxist who analyzed Indian history in terms of dialectical process. We know about the dialectical process. Hegel has given this theory of dialectism, and Marx was influenced by Hegel, and he used this theory of Hegel of theory of dialects of Hegel to explain historical materialism, and in terms of materialism, how society evolved from one society to another society. And similarly, D.P. Mukherjee was influenced by the Marx, and he tried to analyze the Indian history in terms of dialectical process. Tradition and modernity, colonialism and nationalism, individualism and collectivism could be seen as the dialectically interacting with each other, right? That how society evolved from one form to another, like tradition and modernity, then colonialism, then nationalism, and then individualism, and then the collectivism. These could be seen as dialectically interacting with each other. Durjati Prasad Mukherjee was born in 1984 in a middle class Brahmin family of Bengal. It was during this period that the literary influence of Rabindranath Tagore, Bankim Chandra Chattopadhyay, Sarat Chand Chatterjee was at its peak. There was a renaissance of Bengali literature at this time. It was a period when it was a period of Rabindranath Tagore, Bankim Chandra, and Sarat Chandra Chatterjee. It was a period of renaissance of Bengali literature, and D.P. Mukherjee was influenced by all these. D.P. Mukherjee did his graduation from Bangbasi College, Bengal. Firstly, he was a student of history, which included economics at that time. Then he took a degree of economics. He did not confine to the boundary of a particular discipline. Although he completed his graduation from Bengal, right? He was a student of history, right? And this included the economics, and but he was not confined himself to a single degree, boundaries of a particular discipline. It was perhaps for this reason that he became a sociologist. History, which includes economics, then he became a sociologist. As sociology is the most comprehensive social science. We know that sociology is the most comprehensive social sciences, right? He attained not only national but international fame as a sociologist. In 1922, he joined the Lucknow University as a lecturer in economics and sociology. D.P. Mukherjee always thought that the ideas of Karl Marx were relevant in India when adapted to condition of Indian history and traditions, right? As he was influenced by the Marx, right? So he felt like that the thoughts of or the ideas of Karl Marx are relevant for the Indian society, right? When these are adapted to the Indian conditions of history and tradition. He always emphasized the study of social processes and social movements. He was born in golden age of criticism and reflected this age in the true sense of his own work. To every subject, he brought critical criteria from as many fields as possible. He had a faculty of looking at every problem from a new angle. He was an art critic, music critic, drama critic, and critic of life. In him, we find a blend of Anglo-Bengali culture. The time when he was born or when he became the time at the time of D.P. Mukherjee, it was a time of criticism, and he always looked everything from a different angle. So he criticized art, culture, music, drama, and even the life, right? So he was we could say that D.P. Mukherjee was a blend of Anglo-Bengali culture. D.P. Mukherjee was a man of aesthetic sensibilities.
D.P. Mukherjee became a Director of Information when Congress assumed office in UP. His influence brought a spirit of an intellectual approach to public relations. He was also a part of foundation of Bureau of Economics and Statistics. So he was the one. He was one of those who founded the Bureau of Economics and Statistics. He returned to Lucknow in 1339 to Lucknow University, right? And the first he opted a lecturership in Lucknow University in Department of Economics and Sociology, and then he assumed he became the Director of Information in UP. Then he was the one who founded the Bureau of Economics and Statistics, and in 1939 he returned to the Lucknow University. Right. In 1947, he was appointed as a member of UP Labour Enquiry Committee. It was in 1951 he was made a professor. He was a founder member of Indian Sociological Association and one of the members of its managing committee and its editorial board. He also represented the Association of International Sociological Association, of which he became the vice president. So he had many of the position during his lifetime, right? He wrote several books and articles in diverse fields. After independence, he watched political movements with great interest, but was not a politician in any sense because he was interested in political movement and he after independence he watched that every political movement with great interest but was never directly involved in any politics in his lifetime. Let us discuss the central ideas of D.P. Mukherjee. Marxism, according to D.P. Mukherjee, helped one to understand the historical development well, but it could not offer a satisfactory solutions to human problems. As we know that Marx studied the history that how one society evolved from the another society through the through dialectical process. So he was D.P. Mukherjee was influenced by the dialectism of Karl Marx, and according to D.P. Mukherjee, this dialectism or Marxism helped to understand the historical development of this society, but thus, dialectism could not provide us satisfactory solutions to the human problems. There are many other problems. This could not provide the satisfactory solution for the human problems. As per D.P. Mukherjee, that solution was to be found in the regeneration and reinterpretation of India's national culture. So, if according to D.P. Mukherjee, if one wants to find out the solutions of many human problems, it is very important to regenerate and reinterpret the India's national culture. Then only one can find out the solutions of many problems. He was opposed to the positivism of the modern social sciences, which reduced individuals into biological or psychological units. Positivist, right? Durkheim, right? Durkheim was a positivist. Positivists were those who are the functionalists, those who felt like everything happens for a good, right? That they have given much, and positivist has given emphasis and paid most of the importance to the collectivism rather than the individualism. But D.P. Mukherjee was of the opposite of opposite to was this. He opposes that positivism, right? According to D.P. Mukherjee, this positivism reduced the individuals into biological or the psychological units because the positivists give much importance to collectivism than the individualism. So D.P. Mukherjee was of the opinion that this positivism reduced the individuals into biological or the psychological unit rather than the individual. The industrial culture of the West had turned individuals into self-seeking agents. The society in the West had become ethnocentric. Right? Then again, we know with the development of the science and with the progress of the industrial process and industrialization, that
collectivism has lost its way, and it has taken by the individualism, and this industrial culture has given a way to the individualism, and the individual becomes self-centered and the society in the west become the ethnocentric. By emphasizing individualization, that is recognition of role and rights of individual, positivism has uprooted the social anchors of humanity. Roles of tradition in Indian society. What are the roles of traditions? The individuals drew their nourishment from tradition, right? They did not lose a sense of purpose or direction, but tradition often become a dead weight, as in India. Traditions are important, but at times it becomes a dead weight, and people made fetish of it, and then they idealized and worshipped it. Culture stagnation was bound to result on account of people uncritical attitude towards it. As per DP Mukherjee, that traditions are important. Individuals drew their nourishment from tradition, but at times this tradition become the dead weight, and because of this, individual become fetish, and this cultural stagnation, right? Well, it was bound to result on the account of people's because why it becomes dead weight, and why people become fetish because of the uncritical attitude of people towards the culture, right? So individuation must also be encouraged, and the individual can recreate culture by infusing it with a new vigor, and the individual is to be neither totally free nor unfree. See, there are two point of view. The first is that collectivism, and that second was of individualism, right? Few according to few sociologists, collectivism is important, that society is more important than the individuals. Then there are certain there is a set of sociologists and anthropologists according to them that individualism is important, but Durjati Prasad Mukherjee is of the opinion that both are important, right? At times, that as per the Durjati Prasad Mukherjee, that traditions are important, they provide that nourishment to the society, but at times this tradition become a dead weight, and because of this dead weight, they people of the society become fetish. Because why they become fetish? Because of the uncritical, because of their uncritical behavior. So as per the Jyoti Prasad Mukherjee, it is very important that individualization must be encouraged. When individualization have been encouraged, they become, the people become critical, right? And when they become, when this individualization, because of this individualization, the individual can recreate and regenerate the culture by infusing it with new vigor. Then it will not become a dead weight, it will not be a stagnant, and the individual is to be, and as per DP Mukherjee, that individual neither should be totally free nor unfree. There should be the check and balances on the individual. And for the evolution of healthy personality, there must be a balance between the individualization and the association. Association is bond of individual with the society. So as per DP Mukherjee was of the point of view that both are important, that individuation as well as association. There should be the check and balance between the individuation and the association, right? Individuals' freedom must not be anarchy, but a creative expression of a tradition with check and balance, right? You can maintain the individuation and social association. If there will be no check and balance, then individual freedom will become anarchy rather than becoming a creative expression of tradition. As per DP Mukherjee, that individuation should be a creative expression of tradition rather than the anarchy, right? Integrated development of the personality, right? According to DP Mukherjee, there should be a integrated development of the personality. How what should be the personality of an individual? Mukherjee did not commented to the Indian
to Indians the positivistic construction of personality. The Western personality made a fetish of achievements. Science and technology has been enhanced to a great improvement in living condition of masses. The capacity of human being to control nature and use to their advantage are notable achievement in modern age. The Western approach could not lead to an integrated development, right? And for an integrated development of the personality, there was a need a balance between the technological development and the human freedom, right? As per DP Mukherjee, that the through westernization or through Western approach, we cannot develop a holistic personality, or this Western culture could not lead to an integrated development of the personality, right? To be, as per DP Mukherjee, to for an integrated development of personality, there needs to be a balance between the technological development as well as human freedom. Both are important. That technological development is even important and human freedom is important. And according to DP Mukherjee, this Western culture or Western way of development or Western approach cannot lead to an holistic development of the individual. Even the socialist societies such as Soviet Russia evolved this personality. The individual have been dominated by the state or the political party. So, as per Mukherjee, neither the Western countries nor the Soviet Russia would be able to develop. The both Western culture and the Soviet Russia both failed to evolve a balanced personalities. Right? D.P. Mukherjee's dialectism was rooted into humanism, which cut across narrow ethnic or national consideration. In the West, the individual had become either aggressive or docile, right? In the West, there were of the two opinion that the individual either become docile or aggressive. But according to D.P. Mukherjee, right, according to D.P. Mukherjee, dialectism, that it was rooted in humanism, right, which cut across narrow ethnic or national considerations, right? The Western progress was devoid of humanism. The Renaissance and the Industrial Revolution had freed the individual from the grip of Mendeleev tradition, but at the same time reduced the humanist content of progress. The modern nationalism is essentially nurtured in the positivistic aspect of the West. It could not be an appropriate model for an India. So, as per D.P. Mukherjee, that the Western model of development of an individual or the society could not be an appropriate model for India, right? And the Indian middle class were a product of Western impact of India. They were uprooted from their indigenous traditions. Actually, we know that industrialization is responsible for the growth of the middle class, right? Because of the industrialization, this middle class grew up, right? So, as per DP Mukherjee, that Western model of society could not be appropriate model for India, right? And that middle class, which is a result of the industrialization, middle class of India, which is a result of the industrialization, had lost its contact with the masses. India could become a modern nation if the middle class re-established their links with the masses. Only then genuine development was possible, right? So, as per DP Mukherjee, humanism is important, individuation and association both are important, right? But there should be check and balance between the two, and that because of industrialization, this middle class has creeped up and middle class has lost its contact with the masses. And for the holistic development of the India, or for India to become a modern country or a modern society, it is very important that middle class should re-establish their links with the nation or with the masses. Then only genuine development of the country was possible, as per DP Mukherjee, right? For DP Mukherjee, growth was a mere quantitative achievement. Development was a qualitative term
denoting value-based progress. So, see, D.P. Mukherjee said that growth is mere a quantitative term. You can quantify the growth, right? You can number that the how much the country or an individual has progressed over a period of time. But development is a qualitative process, and one can develop, right? How it is a qualitative term? It is a qualitative term in denoting the value-based progress. When you are developing on the value base, when you are progressing on the basis of your values, then that is actually a development, right? So it's a qualitative term, while growth is a quantitative term, right? D.P. Mukherjee's view on unity and diversity. D.P. Mukherjee was involved in depicting Hindu-Muslim relations. His search for truth led him to discover humanistic and spiritual unity in diversities of Indian culture. So he tried to understand, as we know, that India is a country of diversity, right? But still, although the society is diverse, Indian society is diverse, but still there is a unity in Indian society, right? So D.P. Mukherjee was involved in depicting the Hindu-Muslim relations. So he tried to understand the Hindu-Muslim relations in Indian society. So for this, he tried to discover the humanistic and spiritual unity in diversity of Indian culture. How that is there any unity? Is there any spiritual or humanistic unity in Indian culture? Right? He was examining many of the areas with the broad framework of Hindu-Muslim interaction. There were three areas of interaction which were worth of note. First is political, right? So he tried to understand the unity of Hindu Muslim on many variables, on the basis of many variables or on the basis of many aspects. But the three main variables or aspects on which he tried to understand the unity and diversity of Hindu and Muslims, that is, first is politically. Is there any unity on the basis of the politics? Right? So the Islamic king ruled over Hindu subject from 11th to 17th century AD. We know that about, we read about the Mughal empires, right? They ruled Hindu subjects from 7th to 11th, from 11th to 17th century AD, right, in North India. At the same time, there were established alliance between the Muslim rulers and the Hindu rajas. There was a sense of partnership between the Muslim rulers and Hindu subjects. This was more evident during the Mughal rule, right? So politically there was a connection between the Mughal empire, Mughal emperors and the Hindu rajas, and there was a partnership between the Muslim rulers and the Hindu subjects. We read about in history. We read about the Jagirdari Pratha, right? There was how the Mughal Empire ruled, and they were there was association between the Hindu rajas and the Mughal Empire, right? Then he tried to understand it on the basis of economic relations. During Islamic rule, while the Jagirdars were Muslim, most of the Jamindars were Hindus. Right? These two groups shared many interests in common. Thus, together, these two classes formed an alliance. Right? Jagirdari Pratha and the Zamindari. We read about the Jagirdari and Zamindari. Right? Although during Islamic rule, most of the Jagirdars were Muslims, but Zamindars were Hindus, and there was an association between Jagirdar and Zamindar. They share some common interest, and thus they form an alliance. And culturally, in literature, music, customs, cultivation of fine arts, etc., were reciprocal
adopted land. He received the most prestigious Padma Bhushan and numerous other medals and awards. So he was awarded with the Padma Bhushan. He received Padma Bhushan. Central ideas of Verrier Elvin. Verrier Elvin is known for his extensive study of tribes, right? Some of the main writings are focused on the tribal life and the identity. His approach and method of research have inspired many anthropologists and sociologists. So his main area of research was tribes, right? In 1932, Alvin moved away from the politics towards the social work and anthropology after he went to live among the gods. That he came to India on the condition that he will not involve himself in the politics, Indian politics. So in 1900, that he moved away from the politics and involved himself into the social work, and he chose that the Gond tribe to be with. He married to a Gond girl in 1940, but they divorced each other in 1949. Elvin spent a major part of his life among the people he wrote about, the tribal communities in central and the northeast India. His first ethnographies on the Baiga and the Agaria dealt with his own neighborhood, since both communities were closely connected to the Mandala Gonds. So he studied about the Baiga and the Agaria, right? And both the communities are closely associated with the Mandala Gonds. Alvin believed in the cultural autonomy of tribal life, right, and value system, which is a unique civilization order according to its terms and references. So as per the Elvin, that these tribes should have cultural autonomy and a value system. He was in favor of the cultural autonomy and the value system of the tribes, right? And uh, that it is they should get the autonomy, right? And Elvin's first work of ethnography, the Baiga, published in 1939, reflected this perspective of tribal life, which emphasized the unique collective identity. And see, we all know that in tribes there is a sense of collectivism, right? And his first ethnography on the Bega, which was published in 1939. This reflects the perspective of tribal life, which emphasized on the collectivism, use collective, unique collective identity that because tribes are like these simple societies, right? And they are bonded with each other, or the type of solidarity is because of their collectivism, right? So this shows the unique collective identity. The work on the Bega shows the unique collective identity among the Begas, right? This work was a massive monograph about the tribe whose economy was ruined by the expropriate of their natural resources and livelihood by the state, and who had been forced to adopt cultivation which was not preferred by them. So he very specifically wrote this was a monograph, right, which describes the economy, how the economy of these tribes have been ruined by the state, and how they were forced to opt for the cultivation which these tribes don't prefer, right? Issues of tribal identity. The controversial position that Elvin occupies among Indian intellectuals and the political activists are well known. Some of them severely condemned his work and standpoint on the tribal question with reference to identity. Elvin could also gather many admirers for his work, right? As we know that he always supported, that he always raised his voice in favor of the tribes. So he was condemned by many of the sociologists and the intellectualists, although there are many admirers for his work, right? In 1954, he was deputed in the Northeast by the government of the India, right, as an advisor on the tribal affair, right?
Alvin continued to write and draft the policy document with the view to protect the interest of the tribal communities. He always tried to protect the interest of the tribal communities. So he drafted the policies to protect the interest of the tribal communities. During his tenure in Northeast region, Alvin's two books entitled A Philosophy of Nefa 1957, published in 1957, and A New Idea for Tribal India received a wide attention among reading public. So two books, that is A Philosophy of Nefa and A New Deal for Tribal India, were important, right? The identity of tribal community can be production from within the community, that is internal to group and self-image, or can be imposition from outside, which is external to group, right? So right so the identity of any tribal group could be from within the community or can be from the external influences, right? The idea about tribe that reflects in the names of the different tribal communities as well as the generic name like aborigines, adivasis, scheduled tribes, and some of such proportion either imposed by the outsider or created by the tribal people themselves. So these names are either imposed on the groups or created by the tribal people themselves. Identity based movement among tribal communities in India have been a subject of discussion during the colonial period onwards, right? We discussed about the tribal struggle in our previous lectures. So it was a point of discussion, it was a subject, this tribal that is identity movements, tribal movements, right? These were a point or the subject of discussion even during the colonial periods, right? The survey conducted by the Anthropological Survey of India identified a number of movements in central and eastern India, the most important of them being a movement for the formation of the Jharkhand state, right? And there were social movements among the Kurmi and other tribe communities in Chota Nagpur seeking towards an autonomous tribal status. Right, so identity there that it was common, right? That is identity-based movements were common, right? One of the movements like the movement was for the formation of the Jharkhand state. Then social movement among the Kurmis and other tribal communities of Chota Nagpur, they demanded for the autonomous tribal status. There were also movements in the Bhagat movement among the Bhils and many agrarian movement among the different tribal groups as well as political movement for the autonomy. They always struggled for their autonomy. They always raised their voice for the autonomy.
మీ అందరికీ శుభోదయం. నా డాక్టర్ అబ్బాస్. ఈరోజు మనము ఫోటోగ్రఫీ సోషల్ సొసైటీ త్రూ విజువల్స్ అనే ఒక కొత్త సామాజిక శాస్త్రంలోని ఒక కొత్త పేపర్ని మనం ఈరోజు తెలుసుకుంటున్నాము. దాంట్లో ఏంటంటే ఫోటోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏంటి, దీన్ని మొదటిసారిగా ఎవరు ఉపయోగించారు, ఈ రోజులలో మనం నూతన ప్రపంచంలో 21వ శతాబ్దంలో అసలు ఫోటోగ్రఫీ ఇవి లేకుండా మనం బతకగలుగుతామా, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనము ఈ పాఠంలో మనం తెలుసుకుంటాం. మనకు సమాజము రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతుంది, సాంకేతికత రోజు రోజుకి అభివృద్ధి చెందుతుంది. దీంట్లో భాగంగా సాంకేతికత ఎప్పుడైతే అభివృద్ధి చెందిందో మన పరిశోధన మీద కూడా అది చాలా ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఎట్లా అంటే పరిశోధన ఈ రోజుకు నూతన సాంకేతిక విషయాలు అర్థం చేసుకుంటూ కొత్త పుంతలు తొక్కుతుంది అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. దీనికి ప్రధానంగా చెప్పుకోవాలి అంటే ఈ విజువల్స్ని అర్థం చేసుకోవడము, ఫోటోగ్రఫీని అర్థం చేసుకోవడము, సినిమాని అర్థం చేసుకోవడము, వీడియోని అర్థం చేసుకోవడం, ఇవన్నీ అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మనం కొంచెం వెనక్కి వెళ్తే అసలు ఇది ఎప్పుడు మొదలైంది అనేది కనుక చూస్తే మనకు ఫోటోగ్రఫీ పుట్టుకను మరియు సోషాలజీ పుట్టుకకి దగ్గర సంబంధం ఉందని చెప్పొచ్చు. అంటే ఇండస్ట్రియలైజేషన్ టైంలో కానివ్వండి, రినైజెన్సీ టైంలో కానివ్వండి, ఈ టైంలో ఏమైంది అంటే మనకు టెక్నాలజీ పెరగడము, ఇప్పుడు ఇండస్ట్రియల్ రెవల్యూషన్ రావడము, దాంతో పాటు ఫోటోగ్రఫీ రావడము, దాంతో వీడియోలు రావడము, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మారాయి. మనకు అమెరికన్ సోషాలజిస్ట్ ఏం చెప్తున్నాడు అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ బర్త్ను సోషాలజీ బర్త్ ఒకే టైంలో జరిగింది. ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది మొత్తం సామాజిక శాస్త్ర పరిశోధనను, ఆ తర్వాత మొత్తం సమాజాన్ని మార్చింది అని మనము చెప్పుకోవచ్చు. అదే రకంగా వీడియోస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా మొత్తం మార్చాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ ఫోటోగ్రఫీ, సినిమాలు ఇవన్నీ కూడా మనం పరిశోధనలో వాడొచ్చా, వీడియోస్ వాడొచ్చా అంటే అని మనం చెప్పొచ్చు. ఎందుకంటే రోజు రోజుకి సోషల్ మీడియా వచ్చిందండి. సోషల్ ఏంటంటే ఈ విజువల్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత పెరిగిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ముందు నువ్వు నవ్వుతే ఒక రకంగా, నువ్వు ఇట్లా విజువల్ సెన్స్ అనేది వాట్సాప్ చాట్ కానివ్వండి, లేకపోతే ఇన్స్టాగ్రామ్, ఫేస్బుక్ ఇవి కూడా మనకి ఎట్లా విజువల్ సెన్స్ మీదనే ఉంటుంది. మన వాట్స్ కానివ్వండి, లేకుంటే మీరు చేసినటువంటి ఇన్స్టాగ్రామ్ పోస్టులు కానివ్వండి, ఫేస్బుక్ పోస్టులు కానివ్వండి, ఇవన్నీ కూడా మనకు విజువల్స్ మీదనే ఆధారపడి ఉంటుంది. 21వ శతాబ్దం అనేది రోజు రోజుకి విజువల్స్ మీదనే ఆధారపడ్డది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ముఖ్యంగా మనం చెప్పుకుంటా పోతే మీరు కనుక వాట్సాప్ కనుక చూస్తే వాట్సాప్ డిపి అనే వాళ్ళు చాలా మంది అమ్మా నాన్నలు పెట్టుకుంటారు, కొంతమంది నేనైతే సముద్రాన్ని పెట్టుకున్నాను. ఎట్లా అంటే మనం పెట్టుకున్న డిపి అనేది మనం చెప్తున్న దానికి అర్థం అనేది మనం ఇప్పుడు అర్థం చేసుకోవచ్చు. మన ప్రధానమంత్రి గారు కూడా మధ్యలో మాట్లాడుతూ మీరు డిపిని జాతీయ జెండా పెట్టుకోమని చెప్పారు. అంటే అదేంటంటే జాతీయ జెండా పెట్టుకోవడం అంటే మీకు ఒక సెన్స్ చేస్తుంది. అది ఎట్లా చెప్తుంది, నేను జాతీయవాదానికి కట్టుబడి ఉన్నానని. నువ్వు పాలస్తీనాన్ని పెట్టుకున్నావు అనుకో, నేను పాలస్తీనానికి కట్టుబడి ఉన్నానని. ఇంకేదో పెట్టుకున్నావు అనుకో, నేను పలానానికి కట్టుబడి ఉన్నానని. ఇట్లా చెప్పుకుంటా మనము పోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనం కనుక చూస్తే ఈ విజువల్స్ అనేటివి చాలా చాలా సెన్స్ చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఉదాహరణకి సానియా మిర్జా ఫోటో ఒకసారి పేపర్లో వచ్చింది. ఏమని, ఆ అమ్మాయి ఇట్లా కూర్చుంది, కింద జాతీయ జెండా ఉన్నట్టు మనకు ఒక ఫోటోగ్రాఫ్ వచ్చింది. దాని మీద కోర్టులో చర్చలు అవి జరిగాయి. ఆ తర్వాత దాని మీద కోర్టులో వాదోపవాదాలు జరిగాయి. ఇట్లా చాలా జరిగాయి. ఆ తర్వాత అమ్మాయిని కోర్టు నిర్దోషిగా ప్రకటించి వదిలేసింది. అంటే ఎందుకు విజువల్స్ అంటే ఒక ఫోటోగ్రాఫర్ తీశాడు, ఏమని, ఆ అమ్మాయి జాతీయ జెండా తొక్కుతుంది అని. అంటే మనకు విజువల్స్ అనేటివి ఈరోజు చాలా చాలా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఈ మధ్యలో డీప్ ఫేక్ అని ఒకటి వస్తుంది. అంటే మార్ఫింగ్, డీప్ ఫేక్. ఇప్పుడు మీరు చాలా సినిమాలో లేదంటే పెద్ద ప్రముఖమైన హీరోయిన్ని పెట్టేసేసి వాళ్ళు ఒక బ్లూ ఫిల్మ్లు తీయడం, అది ఎందుకంటే నీకు రేటింగ్ ఎక్కువ మంది చూడాలి అంటే నువ్వు పలానా హీరోయిన్ అయితే ఎక్కువ మంది చూస్తారనేది డీప్ ఫేక్ చేయడం, ఇట్లాంటివన్నీ కూడా మనకు విజువల్స్ ద్వారానే తెలుస్తుంది. ఇప్పుడు ఒక ముఖం తీసి ఇంకొక ముఖం పెట్టవచ్చు. మీరు అమితాబ్ బచ్చన్ ముఖం తీసేసి వేరే వాళ్ళ ముఖం పెట్టవచ్చు, లేకపోతే ఇంకేదన్నా ముఖం తీసేసి వేరే వాళ్ళ ముఖం పెట్టవచ్చు. అంటే విజువల్స్, మీడియా, ఆ తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ, ఇవన్నీ కూడా మొత్తానికి సమాజంలో చాలా చాలా ప్రభావం చూపిస్తుందని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు మనకు ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉంటే ఏం చేస్తారు, ఉద్యమాలు జరుగుతూ ఉంటే మనకు సీసీ కెమెరాలు ఉంటాయి. ఆ సీసీ కెమెరాలు మన విజువల్స్
అవపడతా ఉంటాయి. నేను క్రైమ్ చేసినాం అనుకోండి, క్రైమ్లో ఎట్లా ఉంటుంది, క్రైమ్ చేసినప్పుడు ఏ టైంలో వాడు ఏటీఎం క్రైమ్ అయినా కానీ వాడు మర్డర్స్, మానభంగాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఎట్లా తెలుస్తాయండి? ఇట్లా అంటే ఇప్పుడు మొత్తం సీసీ కెమెరాలు వచ్చేసాయి. మన సొసైటీ మొత్తం సర్వేలెన్స్ సొసైటీకి అయిపోయింది. సర్వేలెన్స్ అంటే విజువల్స్, అది ఏ స్పీడ్లో వస్తుంది, ఏ స్పీడ్లో ఇది వీడు పోతున్నాడు, ఏ స్పీడ్లో వీడు మర్డర్ చేశాడు, ఇవన్నీ కూడా మనకు విజువల్స్ ద్వారానే మనకు తెలుస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఈ రోజు విజువల్స్ అనేది క్లారిటీ లేదనుకోండి, మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఆ విజువల్స్ బండి నెంబరు ఉంటే వాడిని ఇంకో నెంబర్ కాబట్టి దాన్ని క్లారిటీ ల్యాబ్స్కి అక్కడ పంపించి మనకు విజువల్ క్లారిటీ అనేది తీసుకొస్తారు. అంటే నేను చెప్పదలుచుకున్న విషయం ఏంటంటే ఈరోజు విజువల్ మేకింగ్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యంగా అది నేర పరిశోధనలో మనకు సెన్స్ అది అర్థం చేసుకోవడంలో, సినిమాలలో, పరిశోధనలలో చాలా ముందుకు వచ్చేసింది అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇట్లాంటి దానికి అసలు కారణం ఏంటంటే మొట్టమొదటిసారిగా అసలు ఈ విజువల్స్ని ఎవరు వాడారు అని మనం కనుక చరిత్రను అర్థం చేసుకుంటే మనకు మొట్టమొదటిసారిగా మాన్యువల్స్కి ది టర్బోలైడ్ ఐలాండర్స్ అనే దాని బుక్లో ఆయన మొట్టమొదటిసారిగా విజువల్స్ను వాడడం జరిగింది, అంటే ఫోటోగ్రఫీని వాడడం జరిగింది. ఆ తర్వాత మార్గరెట్ మీడ్, ది ఫేమస్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, ది సమోహా దీవులలో ఆమె చేసినటువంటి పరిశోధనకు అదేంటి అంటే ఆమె కొన్ని అది చేసింది ఏంటి, ఆమె ఫోటోగ్రఫీ ఇది ఎస్సే ఆఫ్ ఫోటోగ్రఫీ అని ఒక ఫోటోగ్రఫిక్ ఎస్సే ఆఫ్ ట్రైబల్స్ అని రాసింది. అంటే ఫోటోల ద్వారా ఆ కమ్యూనిటీని అర్థం చేసుకోవడం అనేది మనకు ఇది అర్థమవుతుంది. అంటే ఇక్కడ చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటి అంటే ఇక్కడ మనకు ఫోటోగ్రఫీ, విజువల్స్ అనేవి మనకు మాన్యోస్కీ గారు ఫేమస్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్, అదేవిధంగా ఫేమస్ ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఉన్నటువంటి మార్గరెట్ మీడ్, వీళ్ళిద్దరు కూడా మనకి ఈ యొక్క విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీని, విజువల్ సోషియాలజీని మొదలుపెట్టారని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇవి మనకు ప్రాథమికంగా మన వర్క్ను అర్థం చేసుకోవడానికి ఇది విజువల్ అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది సొసైటీలో ఎట్లా వచ్చింది అంటే ఆ తర్వాత మనకు మార్గరెట్ మీడ్, మాన్యువల్స్కి తర్వాత ఎవరు ఈ విజువల్స్ని ఎక్కువగా వాడారు అనేది కూడా మనం చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. అదేవిధంగా మన సోషియాలజీలోకి ఈ విజువల్ సోషియాలజీ ఎట్లా వచ్చింది, అది ఏ రకంగా సమాజాన్ని ప్రభావితం చేసింది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే 21వ శతాబ్దము మోడర్నిటీ, ఆధునికత ఇవన్నీ కూడా మొత్తం విజువల్స్ మీద ఆధారపడ్డాయి. కాబట్టి మనకు ఈరోజు ప్రత్యేకంగా సోషియాలజీలో ఒక విజువల్ సొసైటీ త్రూ ది విజువల్స్ అనేది కూడా మనం ఈరోజు చదువుకోవాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత వచ్చింది. అంటే విజువల్స్ యొక్క ప్రాధాన్యత ఎంతో మీకు అర్థం చేసుకోవచ్చు. మీరు మణిరత్నం సినిమా చూస్తే, లేకపోతే ఏదైనా పాకిస్తానీ సినిమాలు చూస్తే, లేకుంటే మీరు అకిరకుల సోహా సినిమాలు చూస్తే విజువల్స్ అనేటివి చాలా మీకు ఆడియన్స్ని కట్టిపడేస్తాయని చెప్పొచ్చు. ఇప్పుడు ఒక తెలుగతంలో అతని పేరు మర్చిపోయాను, అతను చాలా విజువల్స్ చాలా బాగుంటాయి. కొంతమందికి విజువల్ సెన్స్ బాగుంటుంది. అంటే దీనికి ముందు అంటే వాట్ డూ యూ మీన్ బై విజువల్స్ అని మీరు అడగవచ్చు. సార్ విజువల్స్ అంటే ఏంటి అంటే మనం చూసి అంటే సీయింగ్ అని, దానికి ముందు ఒక డైరెక్టర్ కానీ, ఒక ఫోటోగ్రఫర్ కానీ, ఒక అది కానీ ఫస్ట్ వాడు ఒకటి ఆలోచిస్తాడు, వాడు ఒకటి అనుకుంటాడు మనసులో. ఇప్పుడు కాశ్మీర్లోకి వెళ్ళి ఆ కొండల మీద పక్కన ఉండి తీయాలి అనే పాట ఎట్లయితే తీశారో అంటే అది ముందుగా ఊహించుకుంటారు. ఎట్లా అంటే ఫస్ట్ విజువల్స్ ఆర్ సీయింగ్స్ అంటే నువ్వు ముందుగా ఊహించుకున్న దానికి నువ్వు దృశ్య రూపము చేయడం. ఇప్పుడు నాకు ఒకటి ఉంది, నేను ఉదాహరణకి ఫుట్బాల్ ట్రావెలర్ అనే కవిత రాసినప్పుడు నాకు విజువల్స్ ఎట్లా ఉంది, అది ఫుల్గా నడుస్తున్న బస్సులో నాకేం చేయాలంటే ఫుల్గా నడుస్తున్న ఊగుతున్నటువంటి బస్సులో నాకు విజువల్స్ తీసి ఒక వీడియో అప్లోడ్ చేయాలని ఉన్నది. అది నేను ముందే ఊహించుకుంటున్నాను, అంటే ఆల్రెడీ నేను చూశాను సమాజంలో దాన్ని, నాకంటూ కొన్ని విజువల్స్ ఉంటాయి, ఆ విజువల్స్ నేను చూస్తున్నాను. అంటే విజువలైజేషన్ అంటే ఫస్ట్ సీయింగ్ అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఇది మొట్టమొదటిసారిగా మనకు సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో ఇట్లాంటి వాటిలలో మనకు వచ్చింది అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. వివిధ సమాజశాస్త్ర విభాగాల్లో సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి దృశ్యమానాలను ఎలా ఉపయోగించాలో వివరించగలగాలి. మనం ఈ పాఠంలో ఏం తెలుసుకుంటాం అంటే వివిధ సమాజ శాస్త్రాలలో అంటే ఎకనామిక్స్ కానివ్వండి, ఆంథ్రోపాలజీ కానివ్వండి, సోషియాలజీ కానివ్వండి, పొలిటికల్ సైన్స్ కానివ్వండి, వీటన్నిటిలో కూడా
ఈ యొక్క దృశ్యాలను ఎట్లా వాడుతున్నారు, విజువల్ మీడియాని ఎట్లా వాడుతున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. ఇప్పుడు నా ఎంఫిల్లో నేను గిరిజన మీద పరిశోధన చేసేటప్పుడు ఏంటంటే కొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ పెట్టాను వెనకాల, గిరిజనుల కోయా గిరిజనుల యొక్క ఫోటోగ్రాఫ్స్ పెట్టాను. అందుకనే ఇది మనకు విజువల్స్ అనేవి నాకు బాగా ఉపయోగపడ్డాయి. అంటే అది సప్లిమెంట్ చేస్తుంది. మామూలుగా ఇంతకుముందు ఏమనుకునే వాళ్ళు అంటే రిటర్న్ వర్డ్ ఈజ్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనుకునే వాళ్ళండి. రిటర్న్ వర్డ్ అంటే మన ఫోటోలు కాకుండా రాసిన దాన్నే సీరియస్గా తీసుకునేవాళ్ళం. ఇప్పుడు అక్కడ ఒక అమ్మాయి ఉంది, ఆ అమ్మాయి ఇద్దరు షూట్ చేస్తే ఇట్లా కింద జారిపోతుంది, పడిపోతుంది అన్నట్టు ఉంది. అంటే ఇక్కడ నేను చెప్పాల్సిన విషయం ఏంటంటే అది విజువల్స్. ఇది మనం రాస్తే ఇంతకుముందు సోషియాలజీలో ఆంథ్రోపాలజీలో ఏంటంటే మీకు విజువల్స్కి అంత ప్రాధాన్యత ఉండదు. రిటర్న్ వర్డ్ కే ఎక్కువగా యూస్ టు బి కన్సిడర్ ఎస్ ఎ సీరియస్ ఎథ్నోగ్రఫీ. రాయడం అనేది సీరియస్గా ఉండేది, కానీ ఆ తర్వాత ఏమైంది, అది విజువల్స్లోకి మారిపోయింది. ఇప్పుడు అసలు రాయడం ఒకటే కాదు, దాంతో పాటుగా ఫోటోలు మరియు వీడియోలు కూడా చాలా ముఖ్యమైనది. ఈరోజు మనకి కొత్తగా టెక్నాలజీ మారింది. ఇంకో టెక్నాలజికల్ చేంజెస్ అండ్ టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్స్ అంటే ఇప్పుడు మీరు చూడండి, ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండేది అంటే నేను ఒక ఇంటర్వ్యూని కానీ లేకపోతే ఇంకా దాన్ని మనం రికార్డ్ చేయాలి అంటే మనకు ఇప్పుడు మనకి ఇవేంటి ఇవి ఉంటాయి, ఇవి మనకు ఇట్లా మన రికార్డింగ్ చేసేది ఒకటి ఉంటుంది. అదేవిధంగా మనకు ఫోటోగ్రాఫ్స్ ఉంటాయి, వీడియోస్ చేయొచ్చు, ఇట్లా రకరకాలుగా ఇప్పుడు మనం చేయొచ్చు. అంటే టెక్నాలజీ మారడం అనేది, అంటే సాంకేతికత అనేది మొత్తం మానవాళిని మార్చేస్తుంది అనేది మీరు గుర్తుపెట్టుకోవాలి. ఇప్పుడు వైద్య సాంకేతికత మారింది. ఇప్పుడు మా ఫ్రెండ్ ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ చేశాడు, మొత్తం రోబోటిక్ లాగానే చేశారు. అంత ఈజీగా ఓపెన్ హార్ట్ సర్జరీ ఇంతకుముందు జరగకపోయింది. ఇప్పుడు హార్ట్ను ఓపెన్ చేసేసి ఎంత ఈజీగా పెట్టి లోపల పెడుతున్నారు. అంటే టెక్నాలజికల్ అడ్వాన్స్మెంట్ అనేది చాలా జరిగింది. ఇంతకుముందు స్టెంట్లు వేసేవాళ్ళు, స్టెంట్ కంటే బదులు ఓపెన్ హార్ట్ పెట్టడం. ఓపెన్ హార్ట్ అంటే అది పద్మశ్రీ అని ఒక ఆయన చేశాడు. అంటే వైద్యంలో సాంకేతికత పెరిగింది. ఎందుకు చెప్పాను ఎగ్జాంపుల్ అంటే వైద్య విధానంలో సాంకేతికత పెరిగింది, మనకు రీసెర్చ్లో కూడా సాంకేతికత పెరిగింది, మనకు సినిమాలలో సాంకేతికత పెరిగింది. మనకు ఒకప్పుడు బాక్స్ పట్టుకొని తిరిగేవాళ్ళు, నెక్కొండ నుంచి నర్సంపేట నుంచి వరంగల్, ఇట్లా రకరకాలుగా మనకు బాక్స్ తిరుగుతూ ఉండేవి, సినిమా బాక్స్. కానీ ఇప్పుడు ఏంటి, సాంకేతికత వల్ల హైదరాబాద్ నుంచి ఒకేసారి మనకు లైవ్ టెలికాస్ట్ అవుతుంది. ఇప్పుడు నేను మాట్లాడేది కూడా మొత్తం ఊర్లో దీక్షకుంటలో కూడా లైవ్ టెలికాస్ట్ చూడవచ్చు. అంటే ఇక్కడ ఏం జరుగుతుంది అంటే సాంకేతికత అనేది మానవాళిని మొత్తం మార్చేస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. ఈరోజు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ వచ్చింది. అంటే కృత్రిమ మేధ అనేది ఈరోజు మనల్ని డామినేట్ చేస్తుంది. మనం అసలు మార్ఫింగ్ కానీ పాఠాలు చెప్పడం కానీ రాబోయే రోజులలో అది కంప్యూటర్లే చెప్తాయా, కంప్యూటర్లే పాటలు రాస్తాయా, కంప్యూటర్లే మొత్తం అంటే ఆర్టిఫిషియల్ మీదనే మొత్తం క్రియేట్ చేస్తుందా, అది కూడా హ్యూమనాయిడ్ ఆండ్రాయిడ్ రోబోట్స్ అంటే మానవ లక్షణాలు కలిగిన రోబోలు కవితలు రాయడం పాటలు రాయడం కూడా చేస్తాయా అనేది కూడా మనం వేచి చూడాలి. ఎందుకంటే మొన్న మధ్యలో రామ్ గోపాల్ వర్మ మాట్లాడుతూ ఆటనీ క్లాస్ ఉంది, బాటనీ పాఠం అనే పాట, బాటనీ క్లాస్ ఉంది, మ్యాటినీస్ సినిమా ఉంది, దేనికి ఒకటి చెప్పారనే పాట కూడా మనం కనుక ఆర్టిఫిషియల్ అంటే కృత్రిమ మీద ఎక్కిస్తే అది పాట రాస్తుంది, వెనుక మ్యూజిక్ కూడా ఇస్తుంది అనేది ఆయన చెప్తున్నాడు. అంటే మనకు ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనే టెక్నాలజీ అనేది చాలా విపరీతంగా పెరిగింది. మనకు రోబోట్స్, మన వెస్ట్రన్ సినిమాలు కనుక చూస్తే మనకు రాబోయే రోజులలో పెను ప్రమాదం ఈ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ నుంచే ఉంది ఎందుకంటే అనేది మనం చెప్పుకోవచ్చు. అది ఉపయోగపడుతుంది, కాకపోతే ఏంటంటే మన ఇగ్నో పిల్లలందరూ కూడా ఏఐ ఉపయోగించుకునే అసైన్మెంట్స్ రాస్తున్నారని విన్నాను. అంటే టెక్నాలజికల్ చేంజ్. ఇంతకుముందు ఒక అసైన్మెంట్ రాయాలంటే ఆలోచించి నిద్ర చెడగొట్టుకొని అట్లా రాసేవాళ్ళు నా జనరేషన్. ఇప్పటి జనరేషన్లో వాళ్ళు ఏఐకి చెప్తే అదే ఒక ఎస్ఏని రాసి పెడుతుంది. అంటే నేను అనేది ఏంటంటే సాంకేతికత అనేది మారుతుంది, చదువులో మారుతుంది, సినిమాలలో మారుతుంది, రీసెర్చ్లో కూడా దాని ఇంపాక్ట్ పడ్డది అని చెప్పొచ్చు. దాని ఫలితంగానే మనం చూడవలసిన విషయం ఏంటంటే ఈ యొక్క సాంకేతికత మార్పు కారణంగానే మనకు మొత్తంగా యొక్క ఆడియోను, ఫోటోగ్రఫీని, వీడియోను వాడడం అనేది జరుగుతుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. దీంట్లో రెండు రకాలుగా అర్థం చేసుకోవాలి మనం. ఎట్లా అంటే ఇది సాంకేతికత అనేది మనకు ఎట్లా అంటే దాని యొక్క సబ్జెక్టివిటీని కూడా అర్థం చేసుకోవాలి.
ఫోటో తీయడమే కాదు, వీడియో తీయడమే కాదు, వీడియో ఏ సందర్భంలో తీస్తున్నాం, ఏ టైంలో తీస్తున్నాం, ఎవరు తీస్తున్నారు, ఇక్కడ పరిసరాలు ఏంటి, అతని ఆలోచన తీరేంటి, ఇవన్నీ కూడా ప్రభావితం చేస్తాయి. ఇప్పుడు ఒక ఆంథ్రోపాలజిస్ట్ ఒక ఫోటోగ్రఫర్ తీయడానికి ఉన్నాం, ఒక సినిమా అతను ఒక ఫోటోగ్రఫీ తీయడానికి ఉన్నాం, ఒక సోషియాలజీ ఒక ఫోటో తీయడానికి మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే అంటే నీ ఫోటో కానీ నీ యొక్క విజువల్స్ కానీ ఈ యొక్క తీసేవారి మీద కూడా ఆధారపడతాయి అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అది మనకు పోస్ట్ మోడర్న్ అండర్స్టాండింగ్ ఆఫ్ సొసైటీ, పోస్ట్ మోడర్న్ ఇప్పుడు దళితుల్ని ఇప్పుడు ఒక దళితుల్ని తీయాలనుకో, ఫెమినిజం అనేది కూడా ఎట్లా ఇదంతా అర్థం చేసుకో, ఫోటోగ్రఫీ, ఫెమినిజం, దళిత్ మైనారిటీస్ ఇవన్నీ ఎట్లా అటాచ్ అయినాయి కూడా చెప్తాను. ఎట్లా అంటే మనకు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక హెట్రోజెనిటీ అంటే ఒక ప్రోగ్రామ్, ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది, నార్మేటివిటీ అని. హెట్రోనార్మేటివిటీ అంటే ఏంటంటే మామూలుగా ఒక అబ్బాయి ఒక అమ్మాయి లైంగికంగా ఉంటారు, అది సహజ సిద్ధం అనేది మనకు జనరల్గా ప్రపంచవ్యాప్తంగా చూపిస్తున్నారు. అంటే ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి కానీ ఒక అమ్మాయి కానీ, ఇప్పుడు ఒక స్త్రీ కానీ ఒక పురుషుడు కానీ. కానీ మనకి ఈ అర్థం ఏం చెప్తుంది అంటే, ఈ అర్థం అనేది ఇది వేరే జెండర్స్ లేవు అన్నట్టు మనకు చెప్తుంది. అంటే అది నువ్వు దాన్ని మనం నార్మలైజ్ చేస్తే, నార్మేటివిటీ చేస్తే ఏమైతుందంటే వేరే ఇప్పుడు గేస్ ఉంటారు. గేస్ అంటే ఇప్పుడు మొగోడు లైంగికంగా కోరాలనుకున్నారు అనుకోండి. ఉదాహరణకి ఒక బ్లాక్ ఒక వైట్ మెన్ ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళిద్దరి మధ్యలో ప్రేమ అనేది పుట్టచ్చు. అంటే ప్రేమ అనేది ఒక ఆడ మగకి కాదు, మగకి ఆడవాళ్ళకి అనేది కూడా జరుగుతుంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. మరి ఎప్పుడైతే నువ్వు ప్రేమని లేకుంటే లైంగిక దాన్ని ఒక ఆడ మగలకే అంటగట్టి నువ్వు దాన్ని డెఫినేషన్ స్టాండర్డైజ్ చేసావు అనుకో, అంటే ఎట్లా అంటే సెక్షువల్ లైఫ్ అంటే నీకు హెట్రో నార్మేటివిటీ చేసావు అనుకో, ఏమైంది అది తప్పుగా మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే అది రాంగ్. ఎట్లా అంటే సెక్స్ ఈజ్ నాట్ బైనరీ. గుర్తుపెట్టుకోండి, లైంగికం అనేది ఒక ఆడమగ మాత్రమే కాదు, ఆడవాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, మగవాళ్ళు చేసుకోవచ్చు, ఇష్టం అండి. ఉదాహరణకి ఒక వైట్ స్త్రీకి ఒక అదేంటంటే ఒక బ్లాక్ స్త్రీకి బాగా ఇష్టం అనుకో, అది బాగా వాళ్ళు ఒకరు ఒత్తుకోవడం కానీ లేకుంటే లైంగికంగా తృప్తి పొందడం కానీ ఇవన్నీ జరగవచ్చు. మగవాళ్ళు కూడా ఏదన్నా ఇద్దరు ఇష్టపడి వాళ్ళు కూడా లైంగికంగా సుఖం పొందవచ్చు. అంటే ఈ లైంగికత్వాన్ని మనం ఒక ఆడ మగకి అనేది ఒక స్టాండర్డ్ డెఫినేషన్ చేసాం అనుకోండి, అదేమవుతుంది అంటే మనం సామాజిక శాస్త్రానికి అన్యాయం చేసినట్టే అవుతుంది. మీరు లారెన్స్ సినిమా కనుక చూస్తే దాంట్లో ఈ అంశాలు కొన్ని మనకు లారెన్స్ గారు చూపించడం జరిగింది. సినిమా లారెన్స్ అంటే ఇట్లా మనకు మూడు, అంటే ఈ యొక్క ఫోటోగ్రఫీ, ఫెమినిస్ట్ మూవ్మెంట్, ఈ యొక్క స్త్రీవాద ఉద్యమాలు ఇవన్నీ కూడా ఏం చేశాయంటే మూడో కోణాన్ని ఆవిష్కరించాయి. రెండు కోణాలే కాదు, మానవ సమాజానికి త్రినేత్రుడు అంటారు కదా, మూడో నేత్రాన్ని కూడా ఓపెన్ చేశారు. అంటే థర్డ్ జెండర్ అనేది కూడా ఉంది అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. ఈ థర్డ్ జెండర్ అనేది ఈ మనకు ఫోటోగ్రఫీలో మనం ఎంతవరకు ఇప్పుడు గేను లెస్బియన్స్ ని మనం ఎంతవరకు ఫోటోగ్రాఫ్ చేశాము, లేకపోతే గే పరేడ్, లెస్బియన్ పరేడ్, ప్రైడ్ బ్యాక్ మనం ఎంత ఫోటోగ్రఫీ చేశాము, ఎంతవరకు ఎథ్నోగ్రఫీకి మనం అకౌంట్స్ నడిపాము అనేది కూడా ఇక్కడ చాలా చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం. అంటే బయాస్నెస్ ఏదైతే మనకు బయాస్ ఉందో, బయాస్నెస్ అనేది చాలా చాలా ముఖ్యమైనది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. సోషియాలజీ అనేది మరీ ముఖ్యంగా ఈ బయాసెస్ లేకుండా గే అయినా లెస్బియన్ అయినా లేకుంటే ట్రాన్స్సెక్షువల్ అయినా, కొంతమంది ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళుగా మారుతారు. ఇప్పుడు కొంత పుట్టడం మగవాళ్ళుగా పుడతారు కానీ ఆడ లక్షణాలు ఉంటాయి. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నాలాంటి వాళ్ళు ఉన్నాను అనుకోండి, నేను గిన్నెలు కడుగుతాను, అది గిన్నెలు కడగడం అంటే ఇష్టం. అంటే నేను ఐఎమ్ నాట్ సేయింగ్ ఐఎమ్ గే, బట్ ఐఎమ్ టెలింగ్ యూ లిటిల్ ఫెమినైన్ యాక్టివిటీస్ ఆర్ దేర్ విత్ మీ. నాతో కొన్ని ఇట్లాంటి పనులు చేసే అది ఉంది. దాన్ని అంత మాత్రాన మనం దాన్ని అట్లా కొట్టిపోయడం కష్టం. అండి కొంతమందిలో ఏంటంటే ఆడపిల్లల్లో మగ లక్షణాలు ఉంటాయి, మీరు చూసే ఉంటారు. వాళ్ళు ఏంటంటే జీన్స్ ప్యాంట్ వేసుకొని మాట్లాడుకోవడం చేయడం అవన్నీ కూడా ఉంటాయి. అంటే ఎప్పుడైతే నువ్వు హెట్రో నార్మేటివిటీని కనుక చూపిస్తే, అంటే అపోజిట్ వాళ్ళు మాత్రమే సెక్స్ చేసుకుంటారు, అదే సహజ సిద్ధం అని ఎప్పుడైతే నువ్వు నిర్వచిస్తావో అదేమవుతుంది అంటే, అది ఇప్పుడు మగవాళ్ళంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు, ఆడవాళ్ళంటే ఇష్టపడే వాళ్ళు, అది దాని వాళ్ళ ఆ పరిధిలోకి రాదు కదా. అది అంటే వాళ్ళ జీవితాన్ని నువ్వు పరిగణలోకి
తీసుకురావట్లేదు అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. అంటే ఈ రకంగా మనకు ఫోటోగ్రఫీ, ఫెమినిస్ట్ ఉద్యమాలు ఇవి ఏం చేశాయంటే మనకు మూడో యాంగిల్‌ను ఇవి పరిచయం చేశాయి. ఇప్పుడు మీరు సిటీలో చూడండి, వీధి బాలలు, అర్ఫన్స్, స్లమ్ డ్వెల్లర్స్, వీళ్ళందరూ కూడా గే, లెస్బియన్, ఆ తర్వాత రకరకాలైనటువంటి ఉంటాయి. ఎందుకంటే ఆ కంజెస్టెడ్ లైఫ్‌లో వాళ్ళు అట్లా అలవాటు పడతారు. ఆర్మీ బ్యారక్స్‌లలో, హాస్టల్స్‌లలో ఇవన్నీ కూడా ఎవరికి ఎట్లా ప్రేమ పుడుతుందో అనేది మనం చెప్పడం కష్టం. కాబట్టి ఒక ఒక ఏకశిలా దృశ్యం కాదు. అంటే లైంగికత్వం అనేది ఒక ఆడమగ అనేది ఏకశిలా దృశ్యం కాదు. బహుళ రకమైనటువంటి దృశ్యాలు ఉన్నాయి. మగవాళ్ళు మగవాళ్ళు అని, ఆడవాళ్ళు ఆడవాళ్ళు. ఇదంతా ఫోటోగ్రఫీ చేస్తుందా? మరి దాన్ని మనం అర్థం చేసుకోవాలి కదా విజువల్స్ ని. ఒక ఆడవాళ్ళు మగవాళ్ళు ఇట్లా ముద్దు పెట్టుకున్నట్టు ఇప్పుడు మనకు కమల్ హాసన్ది కానీ లేకుంటే ఆమిర్ ఖాన్ కానీ లాంగ్ పెద్ద సుదీర్ఘమైన కిస్సులు ఇస్తా ఉంటారు వాళ్ళు. అంటే అదే మనకు ఆ హెట్రో నార్మిటివిటీ అనేది అది చాలా రాంగ్. ఇప్పుడు మగవాళ్ళు నాకు తెలిసి ఒక షారూక్ ఖాన్ ఇంకొక మగవాళ్ళు లాంగ్ కిస్ ఇవ్వచ్చు, దానికి తప్పే ఉంది. అంటే తప్పంటే నేను అనేది అంటే జరగవచ్చు. అంటే అది మనకు ఫోటోగ్రఫీ వచ్చిందా, మనకు విజువల్స్ వచ్చాయా, దాన్ని ఎట్లా అర్థం చేసుకోవాలి అంటే మొత్తం స్త్రీవాద ఉద్యమం అనేది సమాజాన్ని మరియు మూడవ కోణం వైపు లాక్కెళ్ళింది. మన సోషియాలజిస్టులు మొత్తం ఆంథ్రోపాలజిస్టుల యొక్క ప్రధాన లక్ష్యం ఏంటంటే వీటిని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుని మనం ముందుకెళ్ళాలి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దృశ్య పరిశోధన పద్ధతులను వివరించాలి. అంటే అదే రకంగా మనకి ఎటువంటి దృశ్య పరిశోధన పద్ధతులు ఉన్నాయనేది కూడా మనం యొక్క పాఠంలో తెలుసుకుందాం. విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అంటే ఏమిటో వివరించడం కూడా, తగిన దృశ్య పద్ధతిని ఎంచుకోవడం. అంటే వాట్ కైండ్ ఆఫ్ మోడ్, నువ్వు ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నావా, ఫోటోగ్రఫీ చేస్తున్నావా, వీడియో చేస్తున్నావా అనేది, ఏ పద్ధతిని ఉపయోగించుకుంటున్నావు అనేది కూడా మనకి ఇక్కడ ముఖ్యం. దృశ్య పరిశోధనలో రిఫ్లెక్టివిటీ మరియు సబ్జెక్టివిటీ యొక్క ప్రాముఖ్యతను చర్చించాలి. అంటే సబ్జెక్టివిటీ అండ్ రిఫ్లెక్సివిటీ అంటే ఇప్పుడు మనం ఒకటి చేస్తామండి, చేసినప్పుడు దాని గురించి పునరాలోచిస్తాం. మనం ఇంటికి వెళ్ళి ఈ రోజు నేను పాఠం ఎట్లా చెప్పాను, లేకుంటే దాన్ని రిఫ్లెక్సివిటీ అంటారు. అంటే ఈ పాఠం చెప్పేది ఏమి మనకు ఇంకొన్ని ఫోటోగ్రాఫ్స్ పెడితే బాగుండే, అయ్యో ఇంకొంచెం అడ్జస్ట్ బాగుండే, దాన్ని ఏమంటారంటే రిఫ్లెక్సివిటీ అంటారు. సబ్జెక్టివిటీ అంటే నేను ఎట్లా ఫీల్ అయ్యాను అసలు ఈ సబ్జెక్ట్ గురించి అనేది కూడా ముఖ్యం. అంటే పరిశోధనలో కూడా ఈ రిఫ్లెక్సివిటీ, ఫోటోలు సరిగా తీశానా లేదా, సరైన యాంగిల్స్ తీశానా లేదా, ఇవన్నీ కూడా మనకు సబ్జెక్టివిటీ నా యొక్క దాంతో కూడా ఇట్లాంటివి కూడా చాలా ప్రముఖమైనటువంటి పాత్రను వహిస్తాయి. ఇప్పుడు మీకు విన్ఫ్రే షో ఉందనుకోండి, మీకు బ్లాక్ రిఫ్లెక్సివిటీ సబ్జెక్టివిటీ దొరుకుతుంది. మీరు అదే వేరే ఒక నార్మల్ వైట్ మ్యాన్ షో చూశారనుకోండి, వాడు జీవించే దృశ్యాలు వేరు కావచ్చు, ఇంకా వాడు ఆలోచన తీరు వేరు కావచ్చు. ఇట్లా రకరకాలుగా మనకి దృశ్య పరిశోధనలో రిఫ్లెక్సివిటీ మరియు సబ్జెక్టివిటీ ఉంటుందనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సమకాలీన సమాజంలో విజువల్స్ వల్ల సమృద్ధిగా మరియు విశ్వవ్యాప్తంగా ఉన్నాయి. అవి మనం దైనందిక జీవితంలో మరియు మనస్థితుల్లో ఒక భాగం. సాంకేతికత పురోగతి, ఫోటోగ్రఫీస్, ఫిల్మ్, వీడియో క్లిప్పులు మొదలైన కొత్త రకాల దృశ్య రూపాలతో మనకు సుపరిచితం. అంటే మనకు రోజు రోజుకి సమకాలీన సమాజంలో విజువల్స్ అనేటివి చాలా సమృద్ధిగా విశ్వవ్యాప్తంగా ఉంటున్నాయి. ఎక్కడో సౌదీలో ఉన్న వాళ్ళు మనకి విజువల్స్ పంపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ రకంగా మనకు ఈ గ్లోబలైజేషన్ ఇందులో ఏమైందంటే విజువల్స్ అనేటివి చాలా సమృద్ధిగా మనం అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ పెరుగుదలతో ఈ దృశ్య రూపాలు మన దైనందిక జీవితాలలో మరియు సామాజిక కుటుంబాలతో ఎక్కువగా ముడిపడి ఉన్నాయని మనం కనుక్కున్నాం. అంటే ఈ సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ పెరుగుదలతో ఈ దృశ్య రూపాలు మన దైనందిక జీవితాలతో మరియు సామాజిక గుర్తింపులతో ఎక్కువ ముడిపడి ఉన్నాయని మనం కనుక్కుంటున్నాం. అంటే ఈ రోజులలో చాలా మంది యూట్యూబ్ ప్లాట్ఫామ్స్, ఇప్పుడు శ్రీశ్వరే గారు ఉన్నారు, ఆయన యూట్యూబ్ ఒక ఛానల్ ఓపెన్ చేశాడు. మా ఫ్రెండ్ సుబ్బారావు ఉన్నాడు, అతను ఒక యూట్యూబ్ ఛానల్ ఓపెన్ చేశాడు. ఇట్లా యూట్యూబ్ ఛానల్స్ తోటి మనకు దృశ్య రూపాలు ఈ యొక్క ప్లాట్ఫామ్ అంటే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్స్ పెరుగుతున్నాయి. ఇప్పుడు ఎవరికి వాడే ఒక ప్లాట్ఫామ్ క్రియేట్ చేసుకుంటున్నారు. ఇప్పుడు ఇంతకుముందు ఎట్లా ఉండదు అంటే మీటింగ్లు అవి ఉండేది, ఇప్పుడు అట్లా లేదు. నువ్వు సోషల్ మీడియాలో ఏదైనా పోస్ట్ చేస్తే అది అందరు చూస్తారు, కొన్ని వైరల్ అవుతాయి. దాంట్లో కూడా నీ వీడియోని వైరల్ చేయడానికి ఒక గ్రూప్ ఉంటుంది, వాళ్ళకి కనుక నువ్వు డబ్బులు ఇస్తే వాటిని వీడియోని అందరు చూసే విధంగా చేస్తారు. అంటే ఇప్పుడు మనకి సోషల్ మీడియా ఇమేజెస్ అనేది చాలా చాలా ప్రముఖంగా నడుస్తున్నాయి అనేది మనం అర్థం చేసుకోవాలి. కొన్ని వీడియోలు కొన్ని మిలియన్స్ ఆఫ్ వ్యూస్, ఇప్పుడు
నాకు తెలిసి ప్రపంచంలోనే అత్యధికంగా చూసిన వీడియో అంటే అది మైకేల్ జాక్సన్ది విన్ఫ్రే షోలో చెప్పొచ్చు. ఆ తర్వాత మరి ఏది ఉందో నాకు తెలియదు, కానీ నాకు గుర్తుండి అది ప్రపంచంలో ఎక్కువ మంది ఆ షోని చూశారనేది నాకు అర్థం. అంటే దృశ్య రూపాలు ఎక్కువగా ఉన్నాయి. అంటే మీడియాలో మోడీ గారిది ఉంది అనుకోండి, లేకపోతే కేసీఆర్ గారిది ఉంది, లేకపోతే రేవంత్ రెడ్డిది ఉంది. మీకు హైయెస్ట్ వ్యూస్ అనేవి రావడం వల్లే కదా వాళ్ళు ఈరోజు లీడర్స్గా వాళ్ళు గుర్తింపు చెందుతున్నారు. షారూక్ ఖాన్ అన్నాడు, ఒక చిన్న చేస్తే కొన్ని లక్షల కోట్ల వ్యూస్ వస్తాయి. అమితాబ్ బచ్చన్ అన్నాడు అనుకోండి, కొన్ని లక్షల కోట్ల వ్యూస్ వస్తాయి నాకు సోషల్ మీడియాలో కనుక చూస్తే. అది మీరు చేసిన 150 వస్తాయి. అంటే అంతే ఉంటుంది మన యొక్క కెపాసిటీ. అంటే ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ పెరగడం, దాంతో విజువల్స్ ఈ రోజులలో మీకు ఫోక్ సాంగ్స్ కనుక చూస్తే మనకు ఏదైతే మనకు బతుకమ్మ పాటలు కానివ్వండి, లేకపోతే తెలంగాణ ఫోక్ కనుక చూస్తే మీకు కొన్ని మిలియన్స్ వ్యూస్. జిల్లేలమ్మ జిల్లా అని ఒక పాట చిన్నపిల్లలు బాగా ఇష్టపడతారు. అది కొన్ని కోట్ల మంది చూశారు. అంటే ఆ సోషల్ మీడియా మనకు ఆ రూరల్ బ్యాక్గ్రౌండ్ ఇవన్నీ కూడా మనకు సోషల్ మీడియా ప్లాట్ఫామ్ జరగడం, చిన్న పిల్లలు కూడా ఇప్పుడే పుట్టిన పిల్లలు కూడా సోషల్ మీడియా పూర్తిగా ఒక వ్యసనం లాగా తయారైందని మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఈ రకంగా మనకు విజువల్ అనేది ఈరోజు ఒక ప్రధానంగా మొత్తం సమాజాన్ని అది ప్రభావితం చూపిస్తుంది అనడంలో ఎటువంటి అతిశయోక్తి లేదనేది నా ఉద్దేశం. విజువల్స్ ద్వారా వ్యక్తుల ప్రాతినిధ్యం వహించడానికి లేదా తమ గురించి ప్రదర్శించడానికి ఎంచుకున్న వాటి నుండి చాలా సేకరించవచ్చు. విజువల్స్ ద్వారా సామాజిక జీవితం యొక్క స్పృహ మరియు ఉపస్మారక రెండూ కూడా ఉన్నాయి. అంటే ఒక విజువల్స్ మనం పాత విజువల్స్ కనుక చూస్తే, ఇప్పుడు నెహ్రూ గారి నుంచి మొదలు పెట్టుకుంటే మనకు విజువల్స్ చూస్తే ఆ రోజులలో లైఫ్ తీసుకున్నాం అనుకోండి, ఆ రోజుల్లో ఫ్యామిలీస్ ఎట్లా ఉండేటివి, గిరిజన ఫ్యామిలీస్ ఎట్లా ఉండేవి, మిగతా ఫ్యామిలీస్ ఎట్లా ఉండేవి, ఇది మనం ఫోటోగ్రఫీ నుండి మనం అనలైజ్ చేస్తే మనం చెప్పొచ్చు. అంటే ఎట్లా వాళ్ళు ముందుకు వస్తున్నారని. ఉదాహరణకి మనకు ఈ లెసన్లో మనం కనుక చూస్తే బాంబేలో ఒక ఆడపిల్ల యొక్క బ్రిటిషర్స్ వ్యతిరేకంగా ఆమె పోరాడుతుంది. అంటే ఖాదీ వస్త్రాలు కావాలి, ఈ యొక్క బైకాట్ ఏదైతే గాంధీ గారు ఇచ్చిన దానికి ఒక దృశ్యం ఉంది. దాంట్లో ఏంటంటే మగవాళ్ళు ఉన్నారు, ఆడవాళ్ళు ఒక ఆమె పోరాడుతుంది. అంటే ఇన్నర్ ఒక ఇంట్లో ఉండి వంట చేసుకుని బట్టలు ఉతికి పిల్లలకు స్నానాలు చేసి పిల్లలకు బడి సర్ది చేసి అన్నం వండి కూర వండి ఇల్లు దూర్చి ఇవన్నీ కూడా అంటే డొమెస్టిక్ ఒక లేడీ బయటకు వచ్చేసేసి గాంధీ గారి మన ప్రభావంతో ప్రొటెస్ట్ చేయడము, ఈ యొక్క బైకాట్ ఫారిన్ క్లాత్ అనేది ఆ ఫోటో కనుక చూస్తే అంటే అప్పుడే ఉన్నటువంటి ఒక డొమెస్టిక్ దాంట్లో నుంచి ఎట్లా ఆడవాళ్ళు బయటకు వస్తున్నారు అనేది మనకు అది చెప్పవచ్చు. అదే రకంగా మనం ఇక్కడ మన పాఠంలో అర్థమయ్యేది ఏంటంటే, మనం ఒక పాత ఫోటోని చూపించేసి మనం అడిగామనుకోండి, అంటే ఆ రోజులకి ఈ రోజులకి ఆడవాళ్ళ యొక్క జీవితాలు ఎట్లా మారాయి, లైంగిక స్వేచ్ఛ ఉందా లేదా, కుటుంబంలో స్త్రీల యొక్క మన స్వేచ్ఛ అయ్యే పరిస్థితి ఏంటి, ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా 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 స్పష్టంగా అవపడతాయని మనం అర్థం చేసుకోవాలి. అంటే ఫోటోగ్రఫీ విజువల్స్ అనేటివి నిజానికి కూడా సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి చాలా చాలా ఉపయోగపడతాయి. అది మనకు మారుతున్న సమాజానికి ఒక గుర్తింపుగా మనకు పరిశోధన అంశంగా ఉంటాయని చెప్పుకోవచ్చు. విజువల్స్ క్రమశిక్షణ విధానం, ఛాయాచిత్రాలు, చలనచిత్రాలు, వీడియోలు కొంతకాలంగా వివిధ సామర్థ్యశాస్త్ర విభాగాల్లో వాడుకలు ఉన్నాయి. వాడుక నిబంధనలు వివిధ విభాగాల్లో వారి అంగీకారం మారుతూ ఉంటాయి. ఆంథ్రోపాలజీ, సోషియాలజీ మరియు సాంస్కృతిక అధ్యయనాలలో విభాగాలు ఛాయాచిత్రాలు మరియు వీడియోలకు సంబంధించిన విధానాల్లో తేడాలు కలిగి ఉన్నాయి. అంటే ఆంథ్రోపాలజికల్ వే ఆఫ్ సీయింగ్ ది వరల్డ్, ఆ తర్వాత సోషలాజికల్ వే ఆఫ్ సీయింగ్ ది వరల్డ్, ఆ తర్వాత కల్చరల్ స్టడీస్ ఉంటుంది, ఫ్లూలో ఉంది. నాకు తెలిసి హెచ్సిలో కల్చరల్ స్టడీస్ లేదు కానీ, అంటే ఈ యొక్క సాంస్కృతిక అధ్యయనాలలో వీటికి వివిధ రకాల ఒక్కొక్క డిసిప్లిన్ ఒక్కొక్క రకంగా వీటిని చూస్తుంది అనేది మనం చెప్పాలి. భారతదేశంలోని కొన్ని విభాగాల చరిత్రను దృశ్యమాన ప్రాముఖ్యతను ప్రదర్శిస్తుంది. నిజానికి భారతదేశంలో మానవ శాస్త్ర ఆవిర్భావంలో ఫోటోగ్రఫీ కీలక పాత్ర వహించింది. అంటే భారతదేశంలో కనుక మనకు మీరు గాంధీ జయంతి అప్పుడు మనకు, లేకపోతే ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు మనకు ఫోటోగ్రఫిక్ షో అని పెడతారు. మనం చూస్తే అప్పుడు ఉన్నటువంటి రోజులలో గాంధీ గారి ట్రైన్ నుంచి దిగేది అది క్లాసిక్ ఫోటో అని చెప్పొచ్చు. ఇట్లా గాంధీ గారు పక్కగా ఉండే ఫోటో ఇట్లా రెండు అవి పట్టుకొని ట్రైన్ కింద రెండు పట్టుకొని అట్లా దిగే ఒక ఫోటో ఉంటుంది. చాలా చోట్ల చూసాను. అది మనకు ఒక దృశ్యమాన చిత్రం అని చెప్పొచ్చు. అంటే భారత స్వతంత్రాన్ని గాంధీ గారి ట్రైన్లో ఎట్లా దిగారు,
మహబాద్ వరంగల్ కూడా దిగారని విన్నాను, మహబాద్ దిగారు, ఒక రోజు ఉన్నారని విన్నాను. ఆయన చెన్నైకి వెళ్ళడం, దేశం మొత్తం యానం చేయడం ట్రైన్లో, అది ఆ దృశ్యాలు అనేటివి మనకు ఇండిపెండెన్స్ డే అప్పుడు కానివ్వండి, రిపబ్లిక్ డే అప్పుడు కానివ్వండి మనకి ఇవి చూపిస్తూ ఉంటారు. అంటే ఈ రకంగా మనకు మానవ శాస్త్ర ఆవిర్భావంలో ఫోటోగ్రఫీ అనేది చాలా కీలక పాత్ర వహించింది అనేది మనకు చాలా చాలా ముఖ్యం. ఉన్న ప్రధానమంత్రి ఫోటోలు కూడా తీస్తూ ఉంటారు అప్పుడప్పుడు. అంటే ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఈజ్ ఎ బేసిక్ టూల్ అండి. ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఎందుకు టూల్ అంటే ఇట్ మేక్స్ టైమ్ ఇమ్మోరియల్. అంటే మీకు ఎప్పుడో పాత చిత్రాలు కూడా చూస్తే, అంటే ఆ కాలం మనం కళ్ళ ముందు చూడాలి అంటే ఫోటోగ్రఫీ కీలకం. మీరు సినిమాలు తీయాలనుకున్న ఫస్ట్ ఫోటోగ్రఫీ జరుగుతుంది, తర్వాత ఇంకేం జరుగుతుంది, ఫస్ట్ ఫోటోగ్రఫీలోనే మనకు ఫోటోగ్రఫీ అనేది బేసిక్. అది మనకు ఫోటానిక్స్ ఫోటోగ్రఫీ మనకు కూడా చాలా బేసిక్స్ అని మనం చెప్పుకోవచ్చు. విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీ విభాగంలో మార్గరెట్ మీడ్ విజువల్స్ ఉపయోగించుకుని మార్గదర్శక పరిశోధన చేశారు. ఆమె సమూహ యుక్త వయసులో ఉన్నవారు మరియు న్యూ గినియా స్థానికుల అధ్యయనానికి ప్రసిద్ధి చెందింది. న్యూ గినియాలో ఆమె చేసిన అధ్యయనం ద్వారా పురుషులు మరియు స్త్రీల మధ్య వ్యత్యాసాలు, సామాజీకరణపై ఆమె చేసిన కృషి లింగ అధ్యయనాలు పెద్దగా ప్రభావితం చేసిందని చెప్పవచ్చు. బాలీలో తన ఫీల్డ్ వర్క్ లో విజువల్స్ ఉపయోగించిన వారిలో ఆమె మొదట. అంటే ఈమె చేసినటువంటి అంటే అమెరికన్స్లలో ఈ ప్రెషర్ ఉండడము, దాన్ని ఆమె పరిశోధన చేసింది. అంటే అడోలసెన్స్ నుంచి అడల్ట్హుడ్కి మారే ఆ పరిస్థితులు ఎట్లా ఉంటాయి, ఎందుకు పిల్లలు ఇప్పుడు 16-17 సంవత్సరాలప్పుడు అమ్మాయిలు కానీ అబ్బాయిలు కానీ చాలా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతారు. ఎందుకంటే అప్పుడే అడోలసెన్స్ నుంచి అడల్ట్హుడ్కు మారుతారు. అంటే లైంగికంగా కూడా మొదటి అనుభవం అంటారే, అంటే అట్లాంటివి కూడా ట్రై చేస్తూ ఉంటారు పిల్లలు, తెలిసి లేక ప్రపంచవ్యాప్తంగా జరుగుతుంది. అప్పుడు ఏమిటంటే ఒక రకమైనటువంటి స్ట్రెస్ ఉంటుంది. వాటి మీద చాలా చాలా సినిమాలు వచ్చాయి, చాలా పరిశోధన జరిగింది. దీంట్లో మనకు ముఖ్యంగా ఏంటంటే మార్గరెట్ మీడ్ గారు విజువల్ ఆంథ్రోపాలజీకి ఒక రకంగా మనకు ఆద్యురాలని చెప్పొచ్చు. ఆమె ఆంథ్రోపాలజీ విభాగంలో కొన్ని మార్గదర్శకమైనటువంటి పరిశోధన చేసింది. ఆమె సమూహ కొన్ని యుక్త వయసులో ఉన్న వారి మీద, న్యూ గినియా స్థానికుల మీద ఆమె వర్క్ చేసిందని మనం చెప్పుకోవచ్చు జరిగింది. విజువల్ సోషియాలజీ 1974లో అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ వర్డే బార్ తన సెమిన్వాల్ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ సోషియాలజీని రాశాడు. అట్లా తన సోషియాలజీ మరియు ఫోటోగ్రఫీ మధ్య సారూప్యత గురించి మాట్లాడాడు. రెండు రంగాలు ఒకే సమయంలో ఉద్భవించాయని, మరి సమాజంలోని అంశాలు వివరించడం రెండింటికి సారూప్యతలు కలిగి ఉన్నాయని అతను రాశాడు. మనకు సోషియాలజీ పుట్టుకను మనకు ఫోటోగ్రఫీ పుట్టుక, విజువల్స్ పుట్టుక ఒకేసారి జరిగాయని మనం చెప్పుకోవచ్చు. ఇప్పుడు మన గ్రామీణ వాతావరణాన్ని ఇప్పుడు వరంగల్ చూడాలంటే మాకు ఏదైంది, మనకు నరసింహస్వామి జాతర అని జరిగింది. ఆ చిన్నప్పుడు నేను పడుకున్నప్పుడు మన బండ్లు పోతా ఉంటే బండ్లకు ఉన్నటువంటి మన గేట్లకు ఉన్నటువంటి అవి గల్ల సౌండ్ వచ్చేది. అంటే అది ఒక ఫోటోగ్రఫిక్ మెమరీ అని చెప్పొచ్చు. అంటే అట్లా ఉండేది తెలంగాణ గ్రామీణ వాతావరణం. ఇట్లా మనకు ఉద్భవించే సమాజంలోని అంశాలను వివరించడంలో అన్నింటికి సారూప్యత ఉన్నాయని కూడా అతను రాయించాడు. అంటే సమాజాన్ని వివరించడంలో, సమాజాన్ని అర్థం చేసుకోవడంలో ఫోటోగ్రఫీను సోషియాలజీ ఒకేసారి పుట్టాయి అనేది మనకు అమెరికన్ సోషియాలజిస్ట్ అయినటువంటి వర్డే బార్ చెప్తున్నారు. రెండు విభాగాల అభ్యాసకులు ఒకరినొకరు ఒకరు నేర్చుకోవడం సాధ్యమవుతుంది. అంటే ఫోటోగ్రఫీ నుంచి సోషియాలజీ నుంచి ఫోటోగ్రఫీ ఒకరినొకరు నేర్చుకుంటారని కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది. చరిత్ర మరియు దృశ్యాలు. గెరినాల్డో కెనడియన్ చరిత్రకారుడు సమాజంలో మహిళల పాత్ర మరియు స్థానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి కుటుంబ ఛాయాచిత్రాన్ని ఉపయోగిస్తాడు. మనకు కెనడా రీసెర్చర్ అయినటువంటి అతను కెనియన్ చరిత్రకారుడు సమాజంలో మహిళల పాత్ర మరియు స్థానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి ఈ ఛాయాచిత్రాలను ఉపయోగించారు. భారతీయ మహిళల చరిత్ర గురించి రాయడానికి ఆమె కుటుంబ పత్రాలను ఉపయోగిస్తారు. అంటే మన కుటుంబ ఛాయాచిత్రాన్ని పత్రాలుగా ఉపయోగించి తన అధ్యయనాలలో ఆమె కుటుంబ ఛాయాచిత్రాల్లో ఉన్న మహిళలు ఇంటర్వ్యూ చేసింది. అంటే ఆ పాత ఛాయాచిత్రాలలో ఉన్న లేడీస్ని ఈ కెనడియన్ చరిత్రకారుడు భారతదేశానికి చదువుతూ అధ్యయనం చేశారు 2003 అని చెప్పొచ్చు. ఇతర కుటుంబ సభ్యులు లేదా వ్యక్తుల గురించి లేదా సమాజంలో సామాజిక వాతావరణం అర్థం చేసుకోవడానికి కూడా అడుగుతుంది. ఫోటోగ్రఫీ గురించిన చుట్టూ ఉన్న వివరాలను గుర్తు చేసుకున్న ప్రక్రియలో మహిళలు తమ సొంత జీవిత అనుభవాలను వివరించడానికి వెల్లడించారు.
ఇవి ఇతర పత్రాలు లేవు. అంటే ఒక ఫోటోని చూసినప్పుడు మీరు ఎవరైనా అడిగారనుకోండి, వాళ్ళు వెనక్కి వెళ్ళి తమ జీవితం అప్పుడు ఎట్లుండేది అనే దానికి వివరించడం అనేది జరుగుతుంది. విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫీ అనేది మెథడాలజీగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. వివిధ క్రమశిక్షణ ఎజెండాలు మరియు సైద్ధాంతిక సూత్రాల సెట్ల ద్వారా తెలియజేయబడే సంస్కృతి మరియు సమాజాన్ని వివరించడం మరియు ప్రాతినిధ్యం వహించడం విధానం. ఇది సమాజాల సంస్కృతిలో వ్యక్తి గురించి జ్ఞానాన్ని అందించే సృష్టించే ప్రక్రియ. ఎథ్నోగ్రఫర్లు తమ అధ్యయనాల్లో పార్టిసిపేటరీ మెథడాలజీ, అబ్జర్వేషన్ మెథడాలజీ అనే పద్ధతులపై ఉపయోగించవచ్చు. సాంఘిక మానవ యొక్క శాస్త్రవేత్త సారా పింక్ ప్రకారం ఎథ్నోగ్రఫికల్ పరిశోధన విజువల్స్ నుండి వేరు చేయడం కష్టం. అంటే మనకు విజువల్స్ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫీని వేరువేరుగా చేయడం అనేది చాలా కష్టం అనేది ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. ఎథ్నోగ్రఫీలో చిత్రాలు, శబ్దాలు, పదాలు లేదా సంస్కృతి వ్యక్తీకరణ యొక్క ఏదైనా మాధ్యమంగా అనివార్యం. అంటే ఎథ్నోగ్రఫీలో ఏంటంటే మనకు ఒక గిరిజన దాన్ని తీస్తున్నా కానీ ఇవన్నీ ఒక సౌండ్స్ కానీ చిత్రాలు కానీ ఇవన్నీ కూడా ఒక అనివార్యంగా కూడా మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. చూసే చర్య పరిశోధన ప్రయోజనాల కోసం విజువల్స్ ఉపయోగించినప్పుడు తలెత్తే ప్రాథమిక ప్రశ్న, ఒకరు విజువల్స్ని ఎలా అధ్యయనం చేస్తారని. ప్రారంభించడానికి ఫోటోగ్రాఫర్లు ఫిల్మ్లు, వీడియోలు, ఆర్ట్ అధ్యయనాల్లో ఉపయోగించే వివిధ రకాల విజువల్స్ గురించి చాలా ముఖ్యం. విజువల్స్ని అధ్యయనం చేయడం లేదా విజువల్స్ ఉపయోగించడం వంటి చర్యలకు అన్నిటికంటే ముందు అధ్యయనాల్లో విజువల్స్ ఉపయోగించడంలో రిఫ్లెక్సివ్ విధానం అవసరం. ఎవరైనా ఇప్పటికే ఉన్న విజువల్స్ని ఉపయోగించుకున్నా లేదా సామాజిక వాస్తవికతను సంగ్రహించడానికి ప్రయత్నించిన ఆమెలో ఇన్ఫార్మర్ల గురించి కూడా తెలుసుకోవడం ముఖ్యం. వీక్షకుడు సామాజిక స్థితి, లింగ, వయస్సు, కులం, జాతి, వ్యక్తిగత చరిత్ర మరియు ఇతర అంశాలు ఇక్కడ ముఖ్యమైనవి. అంటే మనం ఏ రకంగా ఒక ఫోటోను చూస్తున్నాము, మనం ఏ రకంగా విజువల్స్ అర్థం చేసుకుంటున్నాం అనేది రిఫ్లెక్సివిటీ. అంటే మనకి ఎట్లా చెప్పాలి అంటే, రిఫ్లెక్సింగ్ అంటే ఎట్లా అంటే ఒకదాని మీద మనం ఆలోచించడం, దాన్ని రిఫ్లెక్సివిటీ అంటారు. మనం ఫోటో బాగా తీసామా లేదా, నేను చాలాసార్లు సెల్ఫీ తీసుకుంటాను కానీ చాలా వాటిని అప్లోడ్ చేయను, ఎందుకంటే అది మళ్ళీ రిఫ్లెక్ట్ చేస్తాను, అది మంచిగా ఉన్నాయా లేవా అని మళ్ళీ రీషూట్ చేయాల్సి వస్తుంది. దాన్ని రిఫ్లెక్సివిటీ అంటారు. ఇది మనం చూసే చర్య మీద కూడా ఆధారపడి ఉంటుంది అని చెప్పవచ్చు. రిఫ్లెక్సివిటీ మరియు సబ్జెక్టివిటీ అంటే ఏ రకంగా విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫీ రిఫ్లెక్సివిటీ ముఖ్యమైన అంశం. ఈ కింది వాటి గురించి తెలుసుకోవడం కలిగి ఉంటుంది. పరిశోధకులుగా మౌనికి మరొకరిని సూచించే మార్గాల్లో స్పృహతో ఉండడాన్ని ఇది సూచిస్తుంది. విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫీలో రిఫ్లెక్సివిటీ కూడా ఉంటుంది. దృశ్యాలు తెలియజేసే అర్థాలను తెలుసుకోవడం, అంటే ఒక్కొక్క దృశ్యం ఎటువంటి మనకు అర్థాలను తెలియజేస్తుంది అనేది కూడా మనకు ఈ యొక్క రిఫ్లెక్సివిటీ మరియు సబ్జెక్టివిటీలో మనకు అర్థమవుతుంది. విజువల్ టెక్నాలజీస్, ఇమేజ్ మేకింగ్ మరియు పరిశోధన, ఇది చాలా ప్రధానమైనటువంటి విజువల్ టెక్నాలజీస్ అంటే ఇప్పుడు మన కంప్యూటర్లోనే ఉండి ఎక్కడో మనకు సెట్టింగ్స్లలో విజువల్స్లలో మనకి ఏం చేస్తారు అంటే, విజువల్ టెక్నాలజీ ఏం జరిగిందంటే పెద్ద అడవిలో భీకరమైన అడవిలో ఉన్నట్టు మనకు తెలుస్తుంది. కానీ యాక్చువల్గా అది ఏంటంటే మనకు వెనకాల మొత్తం విజువల్ టెక్నాలజీస్, పెద్ద ఇల్లు వాడు ఒక మహల్ చూపిస్తాడు, కానీ అది కూడా విజువల్ టెక్నాలజీ. ఏబిఎస్, ఎఫ్ఎక్స్, విఎఫ్ఎక్స్ మోడల్ టెక్నాలజీస్, విజువల్ టెక్నాలజీస్ అనేవి చాలా మారుతున్నాయని కూడా మనం చెప్పుకోవచ్చు. అంటే విజువల్ టెక్నాలజీస్ అనేది మొత్తం మారుతున్నాయి. మన కంప్యూటర్ సిమ్యులేషన్ ద్వారానే అసలు మనం బయట ఉన్నట్టు. ఇప్పుడు మన ఒక హీరోయిన్ చెప్తా ఏం చెప్పింది అంటే, బాంబేలో మెహబూబ్ స్టూడియోస్లోనే అన్ని చూపిస్తారు. అంటే న్యాచురల్గా ఉండదు. ఇది మధుబాల ఒక ఇంటర్వ్యూలో రోజా హీరోయిన్ మాట్లాడుతూ మనకు బాంబేలో వేరే దానికి ఏంటంటే ఒక కాశ్మీర్ అంటే కాశ్మీర్లో చూపించారు కదా, అట్లా కాకుండా విజువల్స్ పెట్టేసేసి విజువల్ టెక్నాలజీస్ని ఉపయోగించేసి మనం కనుక చేస్తే అది జరుగుతుంది. అది మొత్తము కాస్ట్ ఎఫెక్ట్ మోడల్ని అర్థం చేసుకోవడానికి విజువల్ టెక్నాలజీస్ని, ఇమేజ్ మేకింగ్ని ఎక్కువగా వాళ్ళు వాడుతున్నారు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సిన విషయం. పీరీ బూర్తియో ఫోటోగ్రఫిక్ అభ్యాసాలపై రాస్తూ ప్రజలు తమ దృశ్యమాన పనిలో ఇప్పటికే ఉన్న దృశ్య రూపాలు లేదా శైలులను ఎందుకు ఉపయోగిస్తున్నారు అని వివరించడానికి ప్రయత్నించారు. అంటే ఎందుకు ఇట్లాంటి దృశ్యాలను వాడుతున్నారు ప్రజలు, ఇట్లాంటి దృశ్య రూపాలు ఇప్పుడు బతుకమ్మనే ఎందుకు వాడుతున్నారు. ఎక్కువగా తెలంగాణ మొత్తంలో ఎక్కడ చూసినా బతుకమ్మనే ఉంటుంది. ఎన్ని పండుగలు వచ్చినా బతుకమ్మ బీట్ చేయడం కష్టం. బతుకమ్మ అనేది ఒక లైఫ్ లైన్ ఆఫ్ తెలంగాణ చెప్పుకోవచ్చు. అంటే ఎందుకు ఈ ఫోటోగ్రఫీని వాడుతున్నారు. వ్యక్తులు ఫోటోగ్రఫీలో దేనికైనా మరియు ప్రతిదానంలో సంగ్రహించడానికి
స్వేచ్ఛగా ఉన్నప్పటికీ ఫోటోగ్రఫీ అభ్యాసానికి ఆబ్జెక్టివ్ పరిమితులు ఉన్నాయని కూడా అతను రాశాడు. అంటే మనం స్వేచ్ఛగా ప్రతి దాంట్లో సంబంధించిన స్వేచ్ఛ ఉన్నప్పటికీ ఫోటోగ్రఫీ అది నిజమెంత, అది దాని యొక్క వ్యాలిడిటీ ఎంత, దాని పరిమితులు ఏంటి అని ఉన్నాయి కూడా అని కూడా అతను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాడు. లింగ గుర్తింపులు, సాంకేతికత మరియు చిత్రాలు. ఇటీవల సంవత్సరాలలో లింగాన్ని అధ్యయనం చేయడానికి ఎథ్నోగ్రఫిక్ పద్ధతి చాలా ముఖ్యమైనది. లింగం అనేది పురుషుడు మరియు స్త్రీల యొక్క స్థిరమైన మరియు బైనరీ ఐడెంటిటీగా అర్థం చేసుకోబడదు. ఇప్పుడు నాన్ బైనరీ ఐడెంటిటీలకు మరియు బహుళ స్త్రీలు మరియు పురుషత్వాలకు ప్రాధాన్యత ఏర్పడ్డది. అంటే నాన్ బైనరీ అంటే ఒకే, నేను ఇంతకుముందు కూడా బైనరీ ఎంటిటీ కాదు, అంటే ఆడ మగనే కాదు, ఇప్పుడు నాన్ బైనరీ ఐడెంటిటీస్ అంటే గే, లెస్బియన్, ట్రాన్స్సెక్షువల్, ట్రాన్స్ ఇవన్నీ కూడా ఇప్పుడు లైంగికత్వం అనేది ఒక బహుళ గుర్తింపు కలిగినటువంటి ఒక అంశంగా ఈరోజు మనం అర్థం చేసుకోవాలి. విజువల్స్ యొక్క ఎథ్నోగ్రఫిక్ అధ్యయనాలలో లింగం లేదా గుర్తింపు యొక్క ఇతర అంశాలు ముఖ్యమైనవి. వాళ్ళని మనం కనుక ఫోటోగ్రఫీ తీయాలి, వాళ్ళ గురించి మనం మాట్లాడగలగాలి. విజువల్స్, ఇమేజ్ లేదా ఇతర రకాల విజువల్స్ టెక్నాలజీలో పరిశోధన భాగమైనప్పుడు పరిశోధకుడు మరియు ఇన్ఫార్మర్ ఐడెంటిటీలు ఎలా నిర్వహించబడతాయో మరియు వివరించబడతాయో నిర్ణయించడంలో అవి పాత్ర పోషిస్తాయి. విజువల్ ఎథ్నోగ్రఫిక్ పరిశోధనలో లింగ సంబంధాలు, అధికార సంబంధాలు లేదా అధికార సంబంధాలు లింగం విశ్లేషించబడతాయి. అంటే పవర్ రిలేషన్స్, మెన్కు ఉమెన్కు పవర్ రిలేషన్స్ ఎట్లా ఉన్నాయి, ప్రాక్సిమిటీ ఎట్లా ఉంది, ఇవన్నీ కూడా మనకు ఫోటోగ్రఫీ ద్వారా మనం బాగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయొచ్చు. ఈ రోజులలో మొత్తం ప్రపంచవ్యాప్తంగానే ఈ యొక్క బహుళ లింగ నాన్ బైనరీ ఐడెంటిటీస్ అంటే రెండే కాదు, చాలా లైంగిక గుర్తింపులు ఉన్నాయి. ఆడ మగ ములే కాదు, బహుళ నాన్ బైనరీ ఐడెంటిటీస్ ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. దృశ్య పద్ధతులు. ఎథ్నోగ్రఫీ విజువల్స్ అధ్యయనంలో సహా వివిధ పద్ధతులను ఉపయోగిస్తారు. అయితే దృశ్య పద్ధతి అన్ని సందర్భాల్లో తగింది కాదు, వాటిని తగిన చోట ఉపయోగించాలి. దృశ్య పరిశోధన పద్ధతులు పూర్తిగా దృశ్యమానంగా ఉండవు. మరో మాట చెప్పాలంటే వాటిని ఇతర పద్ధతుల నుండి స్వతంత్రంగా ఉపయోగించాలి. అంటే ఇప్పుడు మన సోషియాలజీలో, ఆంథ్రోపాలజీలో ఏంటంటే ఇది కూడా కరెక్టే. మనం సాదాసీదాగా మామూలుగా క్వశ్చనీరు లిఖిత పూర్వకంగా ఉండాలి. ఈ విజువల్స్ అనేటివి ఒక పార్ట్గా మాత్రమే ఉపయోగించాలి తప్ప మొత్తం విజువల్స్ మీదనే ఆధారపడటం అనేది, ఇప్పుడు మన కథ ఉందనుకోండి, మనకు రోజా సినిమాలో ఏంటంటే అది ఒక టెర్రరిస్టు, కాశ్మీరు ఇష్యూస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కాబట్టి ఆ దృశ్యాలు చూపించడంలో నీకు ఆ కవితాత్మకం చూపించడం తప్పలేదు. కానీ కథ లేకుండా ఉత్తిని కాశ్మీర్ చూపించాలనుకోండి, దానికి అసలు అర్థం ఉండదు అన్నమాట. అంటే దృశ్య పరిమితులు ఉంటాయి అనేది మనకు ఇక్కడ అర్థం. విజువల్స్కి కూడా పరిమితులు ఉంటాయి. విజువల్స్ బాగున్నాయని మనం కథను మార్చలేము కదా. కథను కనుక మనం ఇప్పుడు గాడ్ ఫాదర్ చూశారు అనుకోండి, డార్క్ ఉంటుంది, ఆ రూమ్ అంతా డార్క్ ఉంటుంది, ఆ పిల్లి పైన వాడు ఉంటాడు. ఇట్లా ముద్దు పెట్టుకునే సీన్ కూడా రజనీకాంత్ ముద్దు పెట్టుకునే సీన్ ఉంటుంది కదా, భాషలో అంతా కూడా గాడ్ ఫాదర్ నుంచి కాపీ కొట్టారు. అంటే ఈ వీటిని అన్ని సందర్భాలు తగింది కాదు. అంటే మనకు విజువల్స్ అనేటివి ముఖ్యం అండి, కానీ అది అన్ని చోట్ల అన్ని అవసరాలకు సంబంధించింది కాదనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాల్సినటువంటి విషయం. వాటి ఇతర పద్ధతుల నుండి స్వతంత్రంగా ఉపయోగించాలి. అంటే మనం లెటర్ నుంచి మనకు బేసిక్ కథ, రైటింగ్ వీటికి అనుబంధంగా మనకు విజువల్స్ ఉంటాయి తప్ప, ఫోటోగ్రఫీ ఉంటుంది, వీడియోస్ ఉంటాయి తప్ప వాటికి ఇది సబ్సిడరీ కాదు అనేది మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. సాంకేతికత పెంచుకోవడం. ఉత్పత్తి చేయబడిన విజువల్స్ను ప్రజలు విభిన్నంగా అర్థం చేసుకోవడంతో పాటు సాంకేతికతను ప్రజలు కూడా భిన్నంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఉపయోగించిన పరికరాలు అధ్యయనంలో ఉన్న వ్యక్తుల విభిన్న వర్గాలను అర్థాన్ని సృష్టించగలవు. ఉదాహరణకి సెట్టింగ్లో ఏది ఉత్తమంగా ఉపయోగించబడుతుందో జాగ్రత్తగా ఎంచుకోవాలి. అంటే మనకు ఈ మొత్తం సెట్టింగ్స్లో ఏ కెమెరా బాగుంటుంది, ఏ లెన్స్ బాగుంటుంది, మనం ఎట్లా ఉపయోగించాలనేది సాంకేతికత ఎంపిక కూడా చాలా చాలా ముఖ్యం. ఒక్కొక్క సినిమాకి ఒక్కొక్క సాంకేతిక ఉంటుంది. మెకనైజ్ గోల్డ్ చూస్తే అసలు ఆ సాంకేతికత అసలు ఒక అద్భుతమైనటువంటి సాంకేతికత అని చెప్పవచ్చు. అంటే ఏ సినిమాకి ఏ కథకి ఏ సాంకేతికత బాగుంటుంది. సాదాసీదా ప్రేమ తీయాలనుకోండి, నాకు తెలిసి సాదాసీదా తీయడం బెటర్. అట్లా కాకుండా హారర్ సినిమాకి వేరే విజువల్స్ అవసరం, లేకపోతే మనకు ఫోటోగ్రఫీ అవసరం. ఇట్లా కథను బట్టి మనకు విజువల్స్ మనకు లేకుంటే ఫోటోగ్రఫీ ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవాలి. ఎథ్నోగ్రఫిక్ రీసెర్చ్ ఎథిక్స్ మరియు విజువల్స్. అంటే మానవ విషయాలపై ఏదైనా అధ్యయనం చేయడానికి నైతిక పరిగణనకి కీలకం. సమ్మతి, గోప్యత, ఇన్ఫార్మర్ల బాధ్యత, డేటా యాజమాన్యం మొదలైనవి
పరిశీలనలో ఉన్నాయి. ముఖ్యంగా ఏదైనా జాతీయ శాస్త్ర అధ్యయనంలో పరిశోధకులకు నైతిక ప్రవర్తన చాలా ముఖ్యం. విజువల్స్ పద్ధతులు ఉపయోగించేటప్పుడు ఎథ్నోగ్రాఫర్ ఒకే చిత్రం దృశ్యం విభిన్న అర్థాలకు విభిన్నమైన విధానం ఎలా ఇవ్వగలుగుతారో తెలుసుకోవాలి. ఫోటోగ్రఫీకి అర్థాల యొక్క ఏకపక్ష రూపం కారణంగా విద్యేతర వీక్షకుల విజువల్స్ యొక్క పరిగణించబడతాయి. గతంలో విద్యావేత్తలు వాస్తవికత యొక్క అతి తక్కువ వక్రీకరణతో దృశ్య పరిశోధన నిర్మించడానికి మార్గాలను రూపొందించడానికి ప్రయత్నించారు. మనకు యురేనియం ప్లాంట్స్ ఉంటాయి, న్యూక్లియర్ ప్లాంట్స్ ఉంటాయి. మన ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్. మనకు చాలా చోట్ల ఫోటోగ్రఫీ ఉస్మానియాలో తిరుగుతున్నాం, ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ నాట్, వీడియోగ్రఫీ ఫోటోగ్రఫీ ఈజ్ నాట్ అలౌడ్ అని రాశారు. అనెథికల్. యూ కెనాట్ జస్ట్ ఆర్ట్స్ కాలేజ్ అంటే ఓకే, నేను అర్థం చేసుకోవాలి. ప్రతిదాన్ని నువ్వు విజువల్స్ లోకి మార్చడం అనేది అది ఇప్పుడు టెంపుల్స్ ఉంటాయి, కొన్ని వ్యక్తిగత, ఇప్పుడు ఒక భార్య భర్తను లేకపోతే ప్రేమికులు వాళ్ళు లైంగికంగా కలుసుకుంటున్నారు, దానికి ఫోటోగ్రఫీ విజువల్ తీస్తే అది అసమ్మతమైనటువంటి, చాలా వరకు బెదిరింపులు, మాఫియా వాళ్ళు ఒక అమ్మాయినో ఒక అబ్బాయినో ఒక బిజినెస్ మ్యాన్ ఒక అకాడమిషియన్ ఇట్లా మనకి దృశ్యమైన సినిమా కూడా వచ్చింది. అది తమిళ్లో మలయాళంలో హిట్ అయిన తర్వాత తమిళ్లో తీశారు, తెలుగులో కూడా తీశారు, వెంకటేష్ ఇదంతా. అంటే ఈ విజువల్స్ ఇక్కడ కనుక మనం, వాడు ఏం చేస్తాడు, వాళ్ళ క్లాస్మేట్ అమ్మాయి స్నానం చేస్తుంటే వాడు విజువల్స్ తీస్తాడు, ఆ తర్వాత వాడు చనిపోతాడు, డీజీపీ కొడుకు కూడా. అంటే ఎథ్నోగ్రఫీ విజువల్స్ ఎథిక్స్ అనేటివి మనం ఫోటోలు కానీ వీడియోలు కానీ ఒక ఎథిక్స్ ప్రకారం చేయాలి తప్ప అనైతికంగా మనం ఒకరి ఫోటోలు తీయడం, అనైతికంగా వీడియోలు తీయడం, వాటిని పోస్ట్ చేయడం, ఇవన్నీ కూడా చాలా చాలా మంచి భావనతో మనం అర్థం చేసుకోవాలి. సంగ్రహం. సమాజంలో వివిధ రకాల విజువల్స్ ఉన్నాయి మరియు పెరుగుతున్న ప్రతిరోజు మనం విజువల్స్ పెరిగిన వినయాన్ని కనుగొంటున్నాం. ప్రతిరోజు మనకు విజువల్స్ పెరుగుతున్నాయి తప్ప ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అంటే అండి, అది మనం సెకండరీ లైఫ్ గడుపుతున్నాం, డైరెక్ట్ కమ్యూనికేషన్ లేదు మనిషికి మనిషికి, అంటే మాట్లాడుకుంటాం. ఇప్పుడంతా విజువల్స్ మీద నడుస్తుంది. ఏడుపు, దుఃఖం, ఎమోజీస్, సింబాలిక్ ఇంటరాక్షనిజంలో కనుక చెప్పినట్టయితే మొత్తం ఈ సింబాల్స్ ద్వారానే మనం అర్థం చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది. ఈ రకంగా మనకు విజువల్స్, ఫోటోగ్రఫీ, సోషియాలజీ, ఆంథ్రోపాలజీ పరిశోధనలో ప్రాధాన్యత పెరిగింది, టెక్నాలజీ పెరిగింది. ఇవి దాంతోపాటు మనకు మార్గరెట్ మీడ్, మాన్యోస్కి వాళ్ళు వ్యక్తిగతంగా కాంట్రిబ్యూట్ చేశారు. అప్పటి నుంచి ఇది అధ్యయనాలు ఎక్కువ వచ్చిందని మనం ఇక్కడ అర్థం చేసుకోవాలి. అదే దృశ్య సంస్కృతి, యునైటెడ్ కింగ్డమ్, టేలర్ ఫ్రాన్సిస్, మాంచెస్టర్, న్యూయార్క్. సంస్కృతి మరియు వ్యక్తిత్వ అధ్యయనాల్లో ఫోటోగ్రఫీ యొక్క కొన్ని ఉపయోగాలు. వ్యక్తిగత పాత్ర మరియు సంస్కృతి వాతావరణం, విజువల్స్, సాంఘిక శాస్త్రం, సాంఘిక మానవ శాస్త్రం మొదలైన వివిధ విభాగాల్లో ఉపయోగపడతాయి. మనకు ప్రతి బుక్ లో కూడా, మన చిన్నప్పుడు టెక్స్ట్ బుక్లలో కూడా రంతిదేవుడు అంటే రంతిదేవుడు విజువల్స్ ఉండాలి కదా, ఫోటో. ప్రతి టెక్స్ట్ బుక్ లో ఫోటోలు ఇవన్నీ ఉంటాయి. అంటే ఇవంతా కూడా విజువల్స్, ఫోటోగ్రఫీ అనేది ప్రతి అధ్యయనం, సైన్స్ అయినా, సోషల్ సైన్స్ అయినా, హ్యుమానిటీస్ అయినా, మీకు న్యూక్లియర్ రీసెర్చ్ అయినా కానీ ఫోటో తీస్తారు కదా, కణం ఎట్లా పెరుగుతుందని పైన, అది నువ్వు దాంట్లో చూస్తున్నావు అంటే అర్థం ఏంటి, నువ్వు దాన్ని లెన్సెస్ ఉపయోగిస్తున్నావు, ఫోటోగ్రఫీ కింద చూస్తున్నావు అని అర్థం. అంటే ప్రతి దాంట్లో కూడా ఫోటోగ్రఫీ ఇవన్నీ కూడా అవసరము. దృశ్య పరిశోధన యొక్క అది సోషియాలజీ రీసెర్చ్ లో కూడా దాని యొక్క ప్రభావం పడ్డదని చెప్తూ, అవగాహన మరియు ప్రతిబింబంగా ఉండడం మరియు ఫీల్డ్ నుంచి అవగాహన కలిగి ఉండడం అనేది చాలా ముఖ్యం. అంటే ఒక లాంగ్ టర్మ్ లో మనం ఫ్రెండ్షిప్ చేసి ఫోటో తీయడము అట్లా అది వేరు. ఇప్పుడు మా అమ్మ నేను ఫోటో తీసినప్పుడు ఆమె వాట్సాప్ డీపీ వద్దని చెప్పింది, నాకు అది ఇంకా గుర్తుంది. మా అమ్మ ఇప్పటికి లేదనుకోండి, నేను చెప్తున్నాను. అంటే మనం ఎథిక్స్ పాటించాలి. తీయడం నేను సరదాగా తీసాను, తీయకూడదు, అడిగి తీయాలి మనం ఫోటో, అది నా తప్పైంది అనుకుంటాను. అంటే ఈ రకంగా మనకు ఫోటోగ్రఫీ అనేది రీసెర్చ్లో చాలా చాలా ముఖ్యమని చెప్తూ మరొక పాఠంలో మళ్ళీ కలుద్దాం. అప్పటివరకు సెలవు, నమస్కారం.
নমস্কাৰ সকলোকে প্ৰীতি আৰু সম্ভাষণ জনাই আজিৰ আমাৰ আলোচনাটো আগবঢ়াইছো আজি আমি BSc 133 ব্লক 4 ইউনিট 16 টাৰ্মছ ইন এছেছমেন্ট এণ্ড ইভালুৱেশ্যন ৰৈ যোৱা অংশখিনি আমি আলোচনা কৰিম আমি যোৱা ক্লাছত শিক্ষা মূল্যায়ন আৰু মূল্যায়নত থকা নতুন ধাৰাসমূহ আলোচনা কৰিছিল তাৰে আধৰুৱা হৈ যোৱা পাঠখিনি আজি আমি আলোচনা কৰিম প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আমি যোৱা ক্লাছত আলোচনা কৰিলো মূল্যায়নৰ বিভিন্ন দিশসমূহ আমি আলোচনা কৰিলো আজি আমি মূল্যায়ন আৰু মূল্যায়নৰ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ নিবেদিত কিছুমান সংস্থা বা সংগঠনৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়া নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াটোক চোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াটোক গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটোক চোৱাচিতা কৰিবৰ কাৰণে নিৰীক্ষণ কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান সংস্থা কি কৰা হৈছে গঠন কৰা হৈছে আৰু প্ৰত্যেকটো সংস্থাই নিজৰ নিজৰ এৰিয়া বা নিজৰ অঞ্চল লৈ কি কৰে সেই বিশেষ দিশসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰি থাকে বা নিৰীক্ষণ কৰি থাকে তাৰে মূল্যায়ন গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াৰ লগত জড়িত থকা সেই সংস্থাসমূহ যিখিনি গোটেই মূল্যায়ন প্ৰক্ৰিয়াসমূহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে নিবেদিত হৈ আছে বা নিজকে উৎসৰ্গিত কৰি আছে সেই সংস্থাবিলাকৰ বিষয়ে আমি আলোচনা কৰিম প্ৰথমে কোৱা হৈছে NBA নেশ্যনেল বৰ্ড অফ এক্ৰিডিটেশ্যন বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংপ্ৰত্যয়ন পৰিষদ ৰাষ্ট্ৰীয় সংপ্ৰত্যয়ন পৰিষদ বিশেষকৈ টেকনিকেল এডুকেশ্যন কাৰিকৰী বা অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ এই ক্ষেত্ৰসমূহ বিশেষকৈ চোৱাচিতা কৰে এই সংস্থাটো নেশ্যনেল বৰ্ড অফ এক্ৰিডিটেশ্যন বা ৰাষ্ট্ৰীয় সংপ্ৰত্যয়ন পৰিষদ গঠন কৰিছিলে NCTE ইয়াক গঠন কৰিছিলে বিশেষকৈ AICTE ইয়াক গঠন কৰিছিলে বিশেষকৈ কি কৰিবৰ কাৰণে কাৰিকৰী আৰু অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষাৰ বা প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন শিক্ষাৰ সংস্থাসমূহ বা শিক্ষাৰ অনুষ্ঠানসমূহক মূল্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে গুণগত মানদণ্ডৰ আধাৰত মূল্যায়ন কৰাৰ উদ্দেশ্যে কি কৰা হৈছিল অল ইণ্ডিয়া কাউন্সিল অফ টেকনিকেল এডুকেশ্যন AICTE কি কৰে NBA এষ্টাব্লিছ কৰিছিলে আৰু পিছৰ পৰ্যায়ত NBA বা নেশ্যনেল বৰ্ড অফ এক্ৰিডিটেশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় সংপ্ৰত্যয়ন পৰিষদ এটা অটোনমাছ বৰ্ডলৈ ৰূপান্তৰিত হয় আৰু গোটেই কামখিনি স্বতন্ত্ৰভাৱে কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে এই সংস্থাটোৱে বিশেষকৈ কাৰিকৰী আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গুণগত মানদণ্ড নিৰীক্ষণ কৰে মূল্যায়ন কৰে বিভিন্ন প্যাৰামিটাৰ আধাৰত বা বিভিন্ন দিশৰ আধাৰত ইয়াক পৰিমাপন কৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে NAAC কি কৰে যাক আমি নেক বুলি কওঁ নেশ্যনেল এক্ৰিডিটেশ্যন এণ্ড এছেছমেন্ট কাউন্সিল গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয় তেনেকুৱা ধৰণৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গুণগত দিশসমূহ নিৰীক্ষণ কৰে বা মূল্যায়ন কৰে NAAC ঠিক তেনেকে MCI টো এইটো কি কৈছে মেডিকেল এডুকেশ্যন বা চিকিৎসা শিক্ষাৰ দিশটো কি কৰে মূল্যায়ন কৰে চিকিৎসা শিক্ষাৰ লগত জড়িত বা চিকিৎসা বিজ্ঞানৰ লগত জড়িত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মূল্যায়ন আৰু গুণগত দিশটো চোৱাচিতা কৰে ঠিক তেনেকে BCI বাৰ কাউন্সিল অফ ইণ্ডিয়া আইন মহাবিদ্যালয়সমূহ বা আইন শিক্ষাৰ দিশসমূহ চোৱাচিতা কৰে আইন শিক্ষাৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন গাইডলাইন বা তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশ নিৰ্ধাৰণ কৰে আৰু গুণগত দিশটো মূল্যায়ন কৰে তাৰপিছত NCTE কি কৰে আমাৰ শিক্ষা টিচাৰ এডুকেশ্যন বা শিক্ষকৰ শিক্ষাৰ দিশটো চোৱাচিতা কৰে AICTE যোনটো মই ক'লো যে সৰ্বভাৰতীয় কাৰিকৰী আৰু প্ৰযুক্তি বিজ্ঞান দিকটো কি কৰে চোৱাচিতা কৰে টেকনিকেল এডুকেশ্যনটো মেইনলি চোৱাচিতা কৰে তাৰপিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে UGC ইউনিভাৰ্চিটি গ্ৰেণ্ট কমিশ্যন বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে কি কৰে গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কলেজ ইউনিভাৰ্চিটি যিয়ে হওক বা বিশ্ববিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়সমূহৰ কি কৰে বিভিন্ন দিশত গুণগত দিশত আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যিখিনি আৰ্থিক সহায়ৰ প্ৰয়োজন হয় সেই আৰ্থিক সহায় আগবঢ়ায় UGC তাৰপিছত
DEC ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন কাউন্সিল যিখিনি দূৰৱৰ্তী শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনক নিয়ন্ত্ৰণ কৰে বা চোৱা চিতা কৰে DEC ডিষ্টেন্স এডুকেশ্যন কাউন্সিলে তাৰপিছত CBSE কি কৰে আমাৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ গুণগত দিশটো কি কৰে চোৱা চিতা কৰে স্কুলীয়া শিক্ষাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ গুণগত দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰে তাৰপিছত ইয়াতে আৰু কোৱা হৈছে কি যে এই অনুষ্ঠানসমূহ বা এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বা প্ৰতিষ্ঠানসমূহ গোটেইখিনিক নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবৰ কাৰণে এই সংস্থাসমূহ নিবেদিত হৈ আছে আৰু প্ৰত্যেকে নিজৰ ক্ষেত্ৰসমূহ সঠিক ৰূপত মূল্যায়ন কৰি নিজৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ ওপৰত কাৰ্য নিয়ন্ত্ৰণ কৰি একোটা স্বতন্ত্ৰ সংস্থা হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি অহা আমি দেখিবলৈ পাইছো এতিয়া আমি প্ৰথমে আমি এনবিএৰ কথা কৈছিলো যে এনবি আমি প্ৰধানত কি কৈছিলো যে এই কি কৰে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ দিশটো প্ৰধানত চোৱা চিতা কৰে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ বা বিভিন্ন নীতি নিয়ম নিৰ্ধাৰণ কৰে এতিয়া এই এনবিএৰ বা নেশ্যনেল বোৰ্ড অফ এক্ৰিডিটেশ্যন ৰাষ্ট্ৰীয় সংপ্ৰত্যায়ন পৰিষদৰ মূল উদ্দেশ্য কি বা মূল কোনখিনি উদ্দেশ্য আগত ৰাখি এনবিএ স্থাপন কৰা হৈছিল ইয়াতে কোৱা হৈছে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন কৰা কাৰিকৰী শিক্ষা বুলি ক'লে আমি ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কথা ক'ব পাৰো কাৰিকৰী শিক্ষা বুলি ক'লে আমি ফাৰ্মাসী এডুকেশ্যনৰ কথা ক'ব পাৰো কাৰিকৰী শিক্ষা বুলি ক'লে আমাৰ মনত আহিব তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন শিক্ষা যিখিনি আমাৰ কাৰিকৰী শিক্ষাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰসমূহ ইঞ্জিনিয়াৰিং হ'ব পাৰে টেকনলজি হ'ব পাৰে বা মেনেজমেন্ট হ'ব পাৰে আৰ্কিটেক্টৰ হ'ব পাৰে বিভিন্ন তেনেকুৱা ধৰণৰ ক্ষেত্ৰসমূহ যিখিনি প্ৰধানত কাৰিকৰী ক্ষেত্ৰ দিশৰ সৈতে জড়িত সেই গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ কি কৰে বা গোটেই শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন কৰে এনবিএ তাৰপিছত কাৰিকৰী শিক্ষাৰ মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়নৰ বাবে মানদণ্ড আৰু দিশসমূহ প্ৰকাশ কৰা সেই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ মূল্যায়নৰ কাৰণে আৰু সংপ্ৰত্যায়নৰ কাৰণে যিখিনি মানদণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় সেই মানদণ্ড আৰু বিভিন্ন দিশসমূহ প্ৰকাশ কৰে কোনে এনবিএ সেই কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত দিশ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত দিশখনক আগবঢ়াই লৈ যাবৰ কাৰণে যিখিনি মানদণ্ডৰ প্ৰয়োজন হয় বা যিখিনি দিশ নিৰ্দেশনা দিব লাগে সেই গোটেইখিনি এনবিএ কি কৰে নিৰ্দেশনা দিয়ে বা গোটেইখিনি কাম সম্পূৰ্ণ কৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে নিৰ্ধাৰিত প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে শিক্ষানুষ্ঠানৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব বিকাশ কৰা এটা কোৱা হৈছে যে প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিখিনি নিজৰ এক্সিলেন্সি যিখিনি নিজৰ শ্ৰেষ্ঠত্ব প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে কি কৰিব কিছুমান নিৰ্ধাৰিত প্ৰচেছ বা প্ৰক্ৰিয়াৰ জৰিয়তে কি কৰিব হেতক সেই নিজৰ মাজত থকা গুণসমূহ নিজৰ মাজত থকা ৰিসোৰ্সসমূহ নিজৰ মাজত থকা গোটেই শিক্ষাৰ যিখিনি সোৰ্স আছে গোটেইখিনিক শ্ৰেষ্ঠ ৰূপত প্ৰকাশ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন সময়ত পৰামৰ্শ বা বিভিন্ন দিশ নিৰ্দেশনা দিয়া দেখা যায় আৰু সেইখিনি কৰাটো এনবিএৰ আন এটা উদ্দেশ্য তাৰপিছত কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত দিশৰ বিকাশ কৰা যোনটো মই আগতে কৈ আছিলো যে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ গুণগত দিশটো মূলত কি কৰে এনবিএ চোৱা চিতা কৰে গুণগত দিশটো বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি কাৰ্যসূচীৰ প্ৰয়োজন যিখিনি কাৰ্যপন্থাৰ প্ৰয়োজন সেই গোটেইখিনি কোনে গুণগত দিশটোৰ বিকাশ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে এনবিএ কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ মূল্যায়নৰ বাবে আত্মমূল্যায়নৰ নিৰ্দেশাৱলী প্ৰস্তুত কৰা এটা হৈছে কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যিখিনি আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মূল্যায়নৰ বাবে আত্মমূল্যায়নৰ নিৰ্দেশাৱলী সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নিজকে কি কৰা নিজৰ মাজত যিখিনি ৰিসোৰ্স আছে নিজৰ অৱস্থানটো কেনেকুৱা সেইখিনি মূল্যায়ন কৰিব চাক আমি সেলফ ইভালুয়েশন বুলি কওঁ সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বুলি কওঁ এই সেলফ অ্যাসেসমেন্ট কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ কিছুমান প্যাৰামিটাৰ বা কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ দিশ কিছুমান বৈশিষ্ট্য কি কৰি দিয়া নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া আৰু সেই বৈশিষ্ট্যসমূহৰ আধাৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে নিজকে কি কৰিব মূল্যায়ন কৰি নিজৰ অৱস্থান নিজৰ মানদণ্ড নিজৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে গম পাব পাৰিব গতিকে সেই আত্মমূল্যায়নৰ বিভিন্ন নিৰ্দেশাৱলীসমূহ প্ৰস্তুত কৰি তোলাটো এনবিএৰ আন এটা উদ্দেশ্য অৰ্থাৎ প্ৰত্যেকখন কাৰিকৰী শিক্ষানুষ্ঠানৰ যিখিনি গুণগত দিশ সেই গুণগত দিশসমূহ বিকাশ হ'বৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে স্বতন্ত্ৰভাৱে নিজস্বভাৱে কি কৰিব পাৰে নিজৰ অৱস্থিতি নিজৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ মানদণ্ডৰ বিষয়ে গম পাব পাৰে আৰু তাৰ কাৰণে কিছুমান নিৰ্দেশাৱলী এনবিএ নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়ে আৰু সেইখিনি আধাৰত শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে কি কৰিব পাৰে নিজৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে গম পাব পাৰে তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে মানৱ সম্পদ বিকাশৰ বাবে কাৰিকৰী শিক্ষাৰ সা-সুবিধা প্ৰদান কৰা মানৱ সম্পদ বিকাশৰ বাবে প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানত বা প্ৰত্যেকখন
প্ৰতিষ্ঠানত কি কৰিব পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব মানৱ সম্পদ বিকাশ কৰিবৰ কাৰণে যিখিনি ফেচিলিটিছৰ প্ৰয়োজন হয় যিখিনি সা সুবিধাৰ প্ৰয়োজন হয় যিখিনি পৰিবেশৰ প্ৰয়োজন হয় গোটেইখিনি প্ৰদান সা সুবিধা প্ৰদান কৰিব এনবিএ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ সা সুবিধা প্ৰদান কৰি প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানত মানৱ সম্পদ বিকাশ হ'বৰ পৰাকে এটা উপযুক্ত পৰিবেশ গঢ়ি তুলিব এটা উপযুক্ত পৰিবেশ সেই শিক্ষানুষ্ঠানত গঢ়ি তুলি মানৱ সম্পদৰ সুস্থ বিকাশৰ বাবে এটা ইতিবাচক দিশ গঢ়ি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰা দুই হল এনবিএৰ অন্যতম লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য তাৰপিছত এটা কোৱা হৈছে কি যে ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন সংসদ মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি এনবিএৰ পিছত আন কিছুমান আমি সংস্থা দেখিবলৈ পাওঁ যাক ইয়াতে কৈছে ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন সংসদ যাক আমি নেক এনএএসি ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন সংসদ এই সংস্থাটোৱে প্ৰধানতঃ কি কৰে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গুণগত দিশ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গুণগত মানদণ্ড সেই গোটেই দিশখিনি পৰ্যবেক্ষণ কৰে চোৱা চিতা কৰে আৰু নিৰ্ধাৰণ কৰে প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ কিছুমান নিৰ্ধাৰিত ক্ৰাইটেৰিয়া কিছুমান নিৰ্ধাৰিত বৈশিষ্ট্যাৱলীৰ আধাৰত কি কৰা হয় এই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ গুণগত দিশ বা গুণগত ক্ষেত্ৰখনক মূল্যায়ন কৰে বিশেষকৈ বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়সমূহৰ বিভিন্ন দিশসমূহ কি কৰে মূল্যায়ন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন সংসদ বা এনএএসি ইয়াতে কোৱা হৈছে যে দেশৰ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ গুণগত মানদণ্ড মূল্যায়নৰ দায়িত্ব ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন সংসদৰ হাতত আছে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান বুলি ক'লে আমি মহাবিদ্যালয় বিশ্ববিদ্যালয় বা সেইটো লেভেলৰ বা সেইটো স্তৰৰ যিমানখিনি শিক্ষানুষ্ঠান আছে এই গোটেইখিনিৰ কথা আমি বুজি পাওঁ সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ মূল্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ অৱস্থিতি কেনেকুৱা গুণগত মানদণ্ড কেনেকুৱা মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰে শিক্ষাৰ্থীসকলে কেনেকুৱা ধৰণৰ সা সুবিধা সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ পৰা লাভ কৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে কিমানখিনি সা সুবিধা শিক্ষাৰ্থীক প্ৰদান কৰিব পাৰিছে কিমানখিনি আধুনিক শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত হোৱাকে শিক্ষাৰ্থীসকলক আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰিছে এই গোটেইখিনি দিশ চোৱা চিতা কৰে তাৰপিছত কৈছে নিৰ্ধাৰিত নিৰ্ণায়কৰ আধাৰত স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত বিশ্ববিদ্যালয় আৰু মহাবিদ্যালয়ৰ গুণগত দিশৰ মূল্যায়ন কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন সংসদে কি কৰিছে কিছুমান নিৰ্ণায়ক নিৰ্ধাৰণ কৰি লৈছে যে এই নিৰ্ণায়কখিনি আধাৰত কি কৰা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ মূল্যায়ন কৰা হ'ব সেই নিৰ্ণায়কসমূহ কি কৰা হয় নিৰ্ধাৰণ কৰি শিক্ষানুষ্ঠানসমূহলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সেই নিৰ্ণায়কসমূহৰ কোনখিনি নিৰ্ণায়ক শিক্ষানুষ্ঠানখনত আছে বা কোনখিনি নাই সেইখিনি চিনাক্ত কৰি এটা ৰিপৰ্ট প্ৰস্তুত কৰি পঠিয়াব লাগে ইয়াৰ উপৰিও কোৱা হৈছে যে ইয়াতে কি কৰে ৰাষ্ট্ৰীয় মূল্যায়ন আৰু সংপ্ৰত্যায়ন পৰিষদৰ এটা দলে কি কৰিব আহিব সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ প্ৰত্যক্ষভাৱে পৰ্যবেক্ষণ কৰিও কি কৰা হয় ইয়াতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সামগ্ৰিক দিশসমূহ চোৱা চিতা কৰি মানদণ্ড নিৰ্ধাৰণ কৰে বা গুণগত দিশটোৰ নিৰ্ধাৰণ কৰে এটা হৈছে উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ আত্মমূল্যায়নৰ প্ৰতিবেদন আৰু অভিজ্ঞ ব্যক্তিৰ প্ৰত্যক্ষ নিৰীক্ষণ আৰু প্ৰতিবেদনৰ আধাৰত মূল্যায়ন কৰা হয় যোনটো মই অলপ আগতে ক'লো যে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহে সেই নিৰ্ণায়কসমূহৰ আধাৰত প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানে নিৰ্ণায়কৰ কোনখিনি ক্ষেত্ৰ সিহঁতৰ লগত প্ৰযোজ্য হৈ আছে সিহঁতৰ শিক্ষানুষ্ঠানত পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ আছে সেইখিনিক বিশ্লেষণ কৰি এটা ৰিপৰ্ট বা এটা প্ৰতিবেদন প্ৰস্তুত কৰিব আৰু সেই প্ৰতিবেদনৰ সত্যতা কি কৰিবৰ কাৰণে নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে সত্যতা বিচাৰ কৰিবৰ কাৰণে এই সংসদৰ পৰা এটা দল কি কৰা হয় সেই শিক্ষানুষ্ঠানলৈ প্ৰেৰণ কৰা হয় সাধাৰণতে তিনিজনীয়া এটা দল প্ৰেৰণ কৰা হয় সেই তিনিজনীয়া দলটো আহি কি কৰিব শিক্ষানুষ্ঠানৰ সামগ্ৰিক দিশসমূহ প্ৰত্যক্ষভাৱে কি কৰিব নিৰীক্ষণ কৰি যিখিনি প্ৰতিবেদনত লিখিছে সেই গোটেইখিনি বস্তু আচলতে শিক্ষানুষ্ঠানখনত আছে নে নাই সেইখিনি নিৰীক্ষণ কৰি তাৰপিছত সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ মূল্যায়ন ইয়াতে সেই দলটোৱে কৰে আৰু তাৰ আধাৰত গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ এটা সামগ্ৰিক মানদণ্ড চিহ্নিত হয় বা নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানুষ্ঠানৰ স্থান নিৰ্ধাৰক কাঠাম ইয়াতে কি কৰা হৈছে যে আমাৰ গোটেই ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ প্ৰত্যেকখন শিক্ষানুষ্ঠানৰ তুলনামূলকভাৱে কিমান স্থানত অৱস্থিত হৈ আছে
অৰ্থাৎ ৰেংক আমি যাক ৰেংক বুলি কওঁ কিমান ৰেংকত সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ আছে সেই ৰেংক নিৰ্ধাৰণ কৰাৰ এটা কাঠামো বা এটা ফ্ৰেমৱৰ্ক প্ৰস্তুত কৰিছে ভাৰত চৰকাৰে আৰু সেই কাঠামোৰ আধাৰতে কি কৰা হয় যিখিনি ভাৰতবৰ্ষত শিক্ষানুষ্ঠান উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠান আছে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন দিশসমূহ চালি জাৰি চাই কি কৰা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ নিজৰ গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ মানদণ্ড শিক্ষানুষ্ঠানৰ গোটেইখিনি হা সুবিধা পৰ্যাপ্ততাৰ আধাৰত কি কৰা হ'ব শিক্ষানুষ্ঠানৰ একোটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰি দিয়া হয় একোটা স্থান নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় আৰু সেই স্থানৰ আধাৰতে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ সামগ্ৰিক প্ৰতিচ্ছবিখন কি কৰে প্ৰতিস্ফুটিত হয় ইয়াতে কোৱা হৈছে যে সাধাৰণতে 100ৰ ভিতৰত যদি কোনো এটা শিক্ষানুষ্ঠানে ৰেংকিং কৰিব সক্ষম হয় তেতিয়াহ'লে সেইখিনি সাধাৰণতে এটা ইতিবাচক দিক বুলি কোৱা হৈছে এটা ইতিবাচক হিচাপে আমি সেইখিনি গণ্য কৰোঁ যে টপ যাক আমি টপ 100 ইউনিভাৰ্চিটি টপ 100 কলেজ বুলি আমি কওঁ সেই টপ 100ৰ ভিতৰত বা টপ 100 একদম ওপৰৰ 100ৰ ভিতৰত থাকিলে সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ মানদণ্ডসমূহ সাধাৰণতে উচ্চ মানৰ বুলি গণ্য কৰা হয় গতিকে সেই শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ বিভিন্ন নিৰ্ণায়কৰ আধাৰত বা বিভিন্ন দিশৰ আধাৰত কি কৰে ইয়াতে মূল্যায়ন কৰে ইয়াতে মূল্যায়ন কৰাৰ ক্ষেত্ৰত কোৱা হৈছে কি যে 2015 চনতে ভাৰত চৰকাৰৰ শিক্ষা মন্ত্ৰালয় বিশ্ববিদ্যালয় আৰু অইন উচ্চ শিক্ষানুষ্ঠানৰ গুণগত দিশৰ বিকাশ আৰু নিৰীক্ষণ কৰি প্ৰতিখন শিক্ষানুষ্ঠানক মান অনুসৰি স্থান প্ৰদান কৰাৰ এটা সংস্থা গঠন কৰে যাক আমি কি বুলি কওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানুষ্ঠানৰ স্থান নিৰ্ধাৰক কাঠামো বুলি আমি কওঁ ক্ষমতা সাধাৰণ মানসিক ক্ষমতাখিনি সাধাৰণতে সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ বা সকলো ক্ষেত্ৰতে আমি এই ক্ষমতাখিনি আমি সকলো মানুহৰ মাজত আমি থকা দেখিবলৈ পাওঁ সাধাৰণ মানসিক ক্ষমতাখিনি কম বেছি হ'ব পাৰে এজনৰ হয়তো বেছি আছে আৰু এজনৰ কম আছে কিন্তু আমি খিনি সাধাৰণতে সকলো মানুহৰ ক্ষেত্ৰত আমি প্ৰযোজ্য হোৱা দেখিবলৈ পাওঁ এটা কোৱা হৈছে যে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা যিখিনি আমি যুক্তিৰ আধাৰত বিচাৰ বিবেকৰ আধাৰত বিবেচনাৰ আধাৰত যুক্তিযুক্তভাৱে আমি যেতিয়া কোনো এটা ক্ষেত্ৰত নিজৰ মতামত নিজৰ দিশ যেতিয়া আমি দাঙি ধৰো এইটো হ'ল যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা গতিকে আমি খিনি এতিয়া আলোচনা কৰো প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে সাধাৰণ মানসিক ক্ষমতা আৰু যৌক্তিক মানসিক ক্ষমতাৰ প্ৰকাৰসমূহ ইয়াতে দিয়া হৈছে সাধাৰণ মানসিক ক্ষমতাত কোৱা হৈছে যে ক্ৰম সম্পূৰ্ণকৰণ যাক আমি সিৰিজ টেষ্ট বুলি কওঁ সিৰিজ মানে এটা ক্ৰম হিচাপত থাকে প্ৰথমে এটা দুটা দিয়া থাকিলে দিয়াৰ পিছত নেক্সটটো কি হ'ব প্ৰথমে এটা দুটা বা তিনিটা এটা সিকোয়েন্স এটা নিৰ্ধাৰিত ক্ৰম হিচাপত দিয়া থাকিব এইটো ক্ৰমত গৈ আছে এটা লাষ্টটো এটা প্ৰশ্নবোধক চিন থাকিব তাত কি হ'ব এটো ক্ৰম সম্পূৰ্ণকৰণ বুলি কোৱা হৈছে যে সেই সিৰিজ টেষ্টটো যে এটা নিৰ্দিষ্ট সিৰিজ নিৰ্দিষ্ট প্যাটাৰ্ন হিচাপতে কি কৰা আছে সেই বিষয়টো আগবাঢ়ি গৈছে গতিকে যিখিনি ঠাই খালি আছে যিখিনি প্ৰশ্নবোধক আছে তাত কি হ'ব সেইটোৰ এটো কি হ'ব লিখিব লাগিব আখৰটো বা ধাৰণাটো কি হ'ব এইখিনি লিখিব লাগে সাদৃশ্য দুটা বস্তুৰ মাজত সাদৃশ্য বিচাৰিব দিয়া হয় কোন দুটা বস্তু একে কোন দুটা বস্তু মাজত মিল আছে হেতু চিনাক্ত কৰিব দিয়া হয় তাৰ পিছত শ্ৰেণী বিভাজনকৰণ বিষয় গোটেই বস্তুখিনি শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব কাৰণে দিয়া হয় কোনটো শ্ৰেণীত কোনটো পৰিব কোনখিনি বৌদ্ধিক পৰিব কোনখিনি আবেগিক হ'ব কোনখিনি সামাজিক হ'ব কোনখিনি মানসিক হ'ব সেই বস্তুখিনি যেতিয়া শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব প্ৰত্যেকৰে প্ৰকৃতি অনুসৰি যেতিয়া আমি একোটা শ্ৰেণীত কি কৰিম তাক স্থান প্ৰদান কৰিম বা একোটা শ্ৰেণীত আমি বিভক্ত কৰি লম সেইটো শ্ৰেণী বিভাজন তাৰপিছত সাংকেতিক কিছুমান সাংকেতিক কোডৰ জৰিয়তে কি কৰা হয় সেই মানসিক ক্ষমতাখিনি আমি নিৰ্ধাৰণ কৰিব কোড কিছুমান কোড দিয়া থাকিব যে এইটো কাৰণে এইটো পাৰ্টিকুলাৰ শব্দৰ কাৰণে এনেকুৱা কোড দিয়া হৈছে এইটো শব্দৰ কাৰণে কি কোড হ'ব কি সংকেত হ'ব গোটেই শব্দটো ইয়াতে লিখা নহয় ইয়াতে সংকেত এটা সাংকেতিক চিহ্নহে দিয়া হয় সিম্বল দিয়া হয় সাংকেতিক চিহ্ন আমি কি কৰিব শব্দটোৰ অৰ্থ বিচাৰি উলিয়াব লাগে নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে তাৰ পিছত কৈছে তেজৰ সম্পৰ্ক বিভিন্ন ব্যক্তিৰ মাজত তেজৰ সম্পৰ্কৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমি কম্পিটিটিভ বা প্ৰতিযোগিতামূলক প্ৰশ্ন আমি দেখিবলৈ পাওঁ তেজৰ সম্পৰ্কটো ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে তাৰ পিছত কঠিন সমস্যাৰ পৰীক্ষা বিভিন্ন জটিলতা ক্ৰিটিকেল কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ সমস্যা দিয়া থাকে
সেই সমস্যাখিনি কি কৰিব লাগে সেইখিনি সমাধান কৰিব লাগে সেইটো এটা ধাৰাবাহিকতা সেইটো সেই ক্ৰম সম্পূৰ্ণকৰণৰ নিচিনাই ক্ৰম সম্পূৰ্ণকৰণ ইয়াতে সিকুৱেন্সটো মেইনটেইন কৰিব লাগিব এটা ক্ৰম নিৰ্ধাৰিত ইন্টাৰভেল বা নিৰ্ধাৰিত সিকুৱেন্সৰ আধাৰত কি কৰা হয় বস্তুখিনি আগবাঢ়ি যায় তাৰ পিছৰটো কি হ'ব সেইখিনি কি কৰিব লাগে ইয়াতে চিনাক্ত কৰিব লাগে দিক নিৰ্ধাৰক বিভিন্ন দিক ডাইৰেকশন যোনটো কোৱা হৈছে ডাইৰেকশন মানে আমি উত্তৰ দক্ষিণ পূব পশ্চিম সেই ডাইৰেকশনখিনি সেই দিকখিনিৰ কথা কোৱা হৈছে যে দিক নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে বিভিন্ন প্ৰশ্ন আমি আজিকালি প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাত দেখিবলৈ পাওঁ কাননিক ধাৰণা গাণিতিক মানে সংখ্যা তেনেকুৱা ধৰণৰ গণিতৰ বিভিন্ন দিশসমূহ ইয়াতে সামৰি লোৱা হৈছে গতিকে এই গোটেইখিনি সাধাৰণ মানসিক ক্ষমতা যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতাত আছে যুক্তি কোনো এটা বস্তু যুক্তি প্ৰদান কৰা এইটো এনেকুৱা হৈছে এইটো যুক্তিত এইটো সম্পূৰ্ণ হ'ব এইটো যুক্তি আছে কাৰণে এইটো ৰাইট হ'ব যুক্তিৰ আধাৰ যেতিয়া আমি কোনো এটা বস্তু কি কৰিব পাৰো প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰো এইটো যুক্তি গতিকে তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত প্ৰশ্ন আমি এক্সামত দেখিবলৈ পাওঁ যুক্তিৰ আধাৰত তাক প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব দিয়ে বিবৃতিৰ যুক্তি বিবৃতি মানে ষ্টেটমেন্ট দিয়ে আৰু এটা ৰিজন দিব সেই ষ্টেটমেন্ট আৰু ৰিজনৰ মাজত সম্পৰ্কটো কি হয় সঁচা হয় নে মিছা হয় সেইখিনি চিনাক্ত কৰিব দিব এটা বিবৃতি দিব আৰু এটা যুক্তিৰ এটা বিবৃতি ষ্টেটমেন্ট এটা দিব দুটাৰ মাজত বিবৃতিৰ আধাৰ যুক্তিটো আছে ঠিকে আছে নে নাই সেইটো চিনাক্ত কৰিব দিয়ে তাৰপিছত বিবৃতি ধাৰণা ইয়াতে বিবৃতিৰ দিয়া থাকিব আৰু এটা ধাৰণা দিয়া থাকিব যে এই বিবৃতিটো এই ধাৰণা মতে হৈছে এইটো সঁচা হয় নে নহয় এইটো ধাৰণাৰ আধাৰত বিবৃতিটো উঠাই দিয়া হৈছে বা প্ৰতিষ্ঠিত কৰা হৈছে এইটো ধাৰণাৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত হয় নে নহয় তেনেকুৱা খুদে ঠিক তেনেকৈ বিবৃতি প্ৰতিক্ৰিয়া আৱশ্যকতা যেতিয়া বিবৃতি থাকিব সেই বিবৃতিৰ প্ৰতিক্ৰিয়া শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব পাৰে সেই এটা ষ্টেটমেন্ট দিব সেই ষ্টেটমেন্টৰ ওপৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব সেই ষ্টেটমেন্টটো বা সেই বিবৃতিৰ আধাৰত নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিব দিয়ে তাৰপিছত বিবৃতি সামৰণি বিবৃতি এটা দিব সেই বিবৃতিৰ পৰা সাৰাংশ উলিয়াব লাগে কনক্লুজন এটা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে সামৰণি দিব লাগে যে বিবৃতিৰ যিখিনি কথা কৈছে সেই কথাখিনি সামৰণি আকাৰত কি কৰিব লাগে উপস্থাপন কৰিব লাগে তাৰপিছত মূল চিনাক্তকৰণ মানে আসল বস্তুটো কি মূল থিমটো কি সেইখিনি চিনাক্ত কৰা যেনেকৈ আমি আগতে পাইছিলো আমি দেখিবলৈ পাওঁ এক্সামত দিয়ে যে এটা প্যাৰাগ্ৰাফ বা এটা তেনেকুৱা ধৰণৰ লাইন এটা নিৰ্ধাৰিত এটা দফা উঠাই দিব সেই দফাৰ পৰা মূল বস্তুটো উলিয়াব দিয়া যায় বা ইয়াৰ টপিকটো কি দিব পাৰা যায় এই দফাটোৰ আমি মূল টপিকটো কি দিম বা ইয়াৰ শিৰোনামা কি দিম সেইটোক চিনাক্ত কৰাটো শিৰোনামা কি হ'ব সেই দফাটোৰ বা সেই ষ্টেটমেন্টৰ মূল শিৰোনামা কি হ'ব সেইখিনি চিনাক্তকৰণ কৰা কাৰ্য আৰু পৰিণামৰ যুক্তি কাৰ্য আৰু পৰিণামৰ মাজত যুক্তি যিখিনি কাৰ্য হৈছে আৰু যিখিনি তাৰ ৰিজাল্ট আহিছে ফলাফল আহিছে কাৰণ আৰু ফলাফল দুটাৰ মাজত যুক্তি নিৰ্ধাৰণ কৰা যে সেই এইটো কাৰণৰ কাৰণে এনেকুৱা ধৰণৰ ফলাফল হৈছে এইটো কাৰ্য হৈছে কাৰণ ইয়াৰ কাৰণটো কাৰণৰ আধাৰত পৰিণামটো কিমান মিল আছে সেইখিনি যুক্তিৰ আধাৰত প্ৰতিষ্ঠিত কৰা তাৰপিছত সামৰণি বা সাৰাংশ নিৰ্ধাৰণ কৰা পেজ এটা দিয়া থাকিব প্যাৰাগ্ৰাফ এটা দিয়া ষ্টেটমেন্ট এটা দিয়া থাকিব কাহিনী এটা দিয়া থাকিব সেই কাহিনীৰ পৰা সাৰাংশ নিৰ্ধাৰণ কৰিব লাগে গোটেইখিনি আধাৰত এটা সামৰণি দিব লাগে সাৰাংশৰ মূল অংশখিনিক চিনাক্তকৰণ কৰি সেইখিনি উপস্থাপন কৰিব লাগে গতিকে এইকেইটা হ'ল যৌক্তিক সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ ক্ষমতা তাৰপিছত অশাব্দিক মানসিক ক্ষমতা আমি আগতে পাইছিলো অশাব্দিক মানসিক ক্ষমতা হ'ল যিখিনি আমাৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ নহয় শব্দৰ প্ৰয়োগ অবিহনে যেতিয়া আমি বিভিন্ন মানসিক ক্ষমতা পৰিমাপন কৰো যেনেকৈ ইয়াতো ক্ৰম সম্পূৰ্ণকৰণ ইয়াতো দিয়া গৈছে ক্ৰম সম্পূৰ্ণকৰণত আমি কিছুমান ক্ৰম আছে সেইখিনি আমাৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ নহয় নিৰ্ধাৰিত কিছুমান ক্ৰমত আমাৰ শব্দৰ প্ৰয়োগ নহয় যেনেকৈ সিম্বল এটা দিয়া আছে তাৰপিছত আৰু এটা সিম্বল নেক্সট সিম্বলটো কি হ'ব তাত শব্দৰ প্ৰয়োগ নহয় তাত সিম্বলৰ আধাৰত সেইখিনি আমি ক্ৰমটো সম্পূৰ্ণ কৰিব পাৰো সাদৃশ্যটো ইয়াতো আছে সাদৃশ্য আমি ইয়াতো কোনো বস্তু বা বিভিন্ন নক্সা বিভিন্ন ডিজাইনৰ মাজত থকা সাদৃশ্যখিনি আমি চিনাক্তকৰণ কৰিব লাগে শ্ৰেণী বিভাজন ইয়াতো দিয়া গৈছে শ্ৰেণী বিভাজন বিষয়সমূহৰ
আকৃতি আকাৰ বা ইহঁতৰ ৰং বা ইহঁতৰ বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যৰ আধাৰত কি কৰিব লাগে শ্ৰেণী বিভাজন কৰিব লাগে তাৰপিছত কাগজৰ ভাঁজ কাগজৰ বিভিন্ন ভাঁজসমূহ কৰিব দিয়া হয় কাগজসমূহ ফল্ড কৰিব দিয়া হয় ভাঁজ কৰি তাক নিৰ্ধাৰণ কৰিব দিয়া হয় যে কোনটো ভাঁজত কেনে ধৰণৰ ডিজাইন দিব পাৰি সেইখিনি কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে নমুনা সম্পূৰ্ণকৰণ ইয়াতে এটা প্যাটাৰ্ন দিয়া থাকে এটা নমুনা দিয়া থাকিব সেই নমুনাৰ আধাৰত বেলেগ এটা কি কৰিব লাগে এটা নক্সা প্ৰস্তুত কৰিব লাগে এটা এনেকুৱা ধৰণৰ প্যাটাৰ্ন প্ৰস্তুত কৰিব লাগে যিখিনি আমি এটা নমুনাৰ আধাৰত বেলেগ এটা নমুনা কি কৰিব লাগে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব লাগে কাগজ কাটা বিভিন্ন ডিজাইনত কাগজখিনি কাটিব লাগে ক্ষেত্ৰ আৰু ঘনক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি ঘনক্ষেত্ৰ এই আমি যে কিউবিটৰ খিনি বিভিন্ন নক্সা বিভিন্ন ডিজাইন প্ৰস্তুত কৰি মিলোৱা বিভিন্ন সব কালাৰ একেলগে মিলোৱা সেইখিনি কথা ইয়াতে কোৱা হৈছে ঘনক্ষেত্ৰৰ সৃষ্টি কৰিব লাগে আইনা আৰু পানীৰ চিত্ৰ বিশ্লেষণ এটা কৈছে আইনা আৰু পানীৰ চিত্ৰ বিশ্লেষণ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আইনাত যিখিনি আমি চিত্ৰ দেখিবলৈ পাওঁ সেই চিত্ৰসমূহ বিশ্লেষণ কৰিব দিয়া হয় সেই চিত্ৰসমূহ চিনাক্ত কৰিব দিয়া হয় কোনটো লেফট সাইড কোনটো ৰাইট সাইড আইনাত সেইখিনি চাই পানীত সাধাৰণতে আমি দেখিবলৈ পানীত চিত্ৰসমূহ কি হৈ থাকে অলপ এডলিয়া হৈ থাকে কি হৈ নাথাকে আমি তাক পৰ্যাপ্ত হেৰিত দেখিবলৈ নাপাওঁ কোন কিমানখিনি গভীৰতাত আছে কিমান কি সেই বস্তুখিনি ইয়াতে বিশ্লেষণ কৰিব দিয়া হয় বিন্দুৰ স্থিতি বিন্দু পইণ্ট এটা পাৰ্টিকুলাৰ বিন্দুৰ স্থিতি কি বিভিন্ন বিন্দুসমূহ সংযোগ কৰি আমি কেনেকে এটা নতুন বস্তু সৃষ্টি কৰিব পাৰো বিন্দুক সংযোগ কৰি আমি নতুন এটা সেট গঢ়ি তুলিব নতুন এটা নক্সা প্ৰস্তুত কৰিব পাৰো সেই বিষয়খিনি ইয়াতে অশাব্দিক মানসিক ক্ষমতাৰ জৰিয়তে পৰিমাপন কৰা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে মানসিক ক্ষমতাৰ মূল্যায়নৰ কিছুমান উল্লেখযোগ্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা মানসিক ক্ষমতা মূল্যায়ন কৰিবৰ কাৰণে কিছুমান উল্লেখযোগ্য প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষা আছে তাৰে ভিতৰত ইয়াতে কেইটামানহে ইয়াতে মেনশন কৰা উল্লেখ কৰা হৈছে প্ৰথমে কোৱা হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা যোনটো মই আগতে কৈছিলো যে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষা NCERT কি কৰে ইয়াক পৰিচালনা কৰে আৰু এই প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে প্ৰত্যেক বছৰতে 2000 কৈ ছাত্ৰ-ছাত্ৰী কি কৰা হয় চিনাক্তকৰণ কৰা হয় প্ৰতিভাৰ আধাৰত আৰু সেই চিনাক্তকৰণৰ জৰিয়তে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষা সম্পৰ্কীয় যাৱতীয় দায়িত্ব কি কৰা হয় সম্পূৰ্ণভাৱে ফ্ৰীতে সেই শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় কোনো ধৰণৰ খৰচ নোহোৱাকে সম্পূৰ্ণভাৱে মুক্তভাৱে বা একদম ফ্ৰীতে কি কৰা হয় শিক্ষা প্ৰদান কৰা হয় আৰু ইয়াতে কি কৰা হয় দুটা ষ্টেজত বা দুটা স্তৰত NCERT কি কৰে এই প্ৰতিভা সন্ধানী পৰীক্ষাসমূহ পৰিচালনা কৰে এটা হৈছে ষ্টেট লেভেলত বা ৰাজ্য বা ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত আৰু এটা হৈছে কি এইখিনি NCERT নিজে কি কৰে এইখিনি ৰিসাৰ্চ এইখিনি কন্ডাক্ট কৰে ৰাজ্যসমূহেও ৰাজ্যিক পৰ্যায়ত এটা হ'ব আৰু NCERT নিজে কি কৰিব সেকেন্ড ফেজটো হেতে কৰে প্ৰথম ফেজটো ষ্টেট লেভেলত হ'ব সেকেন্ড ফেজটো NCERT নিজে এইখিনি কৰিব তো এইখিনি আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন মানসিক দক্ষতা মানসিক ক্ষমতাৰ পৰিমাপন কৰা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে সাধাৰণ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্ট সমূহ সাধাৰণতে কি কৰা হৈছে মেনেজমেন্ট বা পৰিচালনাৰ ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰিচালনাৰ লগত জড়িত বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত শিক্ষাৰ্থীসকলক ভৰ্তি হ'বৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হয় মেনেজমেন্ট সম্পৰ্কীয় বিভিন্ন পৰীক্ষা বা বিভিন্ন পাঠ্যক্ৰমত ভৰ্তি হ'বৰ কাৰণে সাধাৰণ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত কৰা হয় ইয়াতে যৌক্তিক ধাৰণা তাৰ পিছত ইয়াতে আৰু কোৱা হৈছে যে পৃথক বিশ্লেষণ তাৰ পিছত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱণতা এই গোটেইখিনি দিক ইয়াতে সামৰি লোৱা হয় সাধাৰণ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষাত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱণতা যৌক্তিক ধাৰণা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ তথ্য বিশ্লেষণৰ ধাৰণা এই গোটেইখিনি ইয়াতে সামৰি লৈ সাধাৰণ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা পৰিচালনা কৰা হয় সাধাৰণ প্ৰৱেশিকা পৰীক্ষা মূলতঃ বিভিন্ন পৰিচালনামূলক পাঠ্যক্ৰম মেনেজমেন্ট ৰিলেটেড যিখিনি কোৰ্স আছে সেই কোৰ্সখিনিত কি কৰা হয় এই এন্ট্ৰেন্স এটো এটা এন্ট্ৰেন্স এক্সাম হয় পৰীক্ষা হয় এটো পৰিচালনা কৰা হয় তাৰপিছত কোৱা হৈছে কি যে অভিযান্ত্ৰিক স্নাতক প্ৰৱণতা পৰীক্ষা যাক আমি GATE বুলি GATE
graduate aptitude test in engineer, graduate aptitude test in engineer, অভিযান্ত্ৰিক ক্ষেত্ৰখনত শিক্ষাৰ্থীসকলৰ aptitude শিক্ষাৰ্থীসকলৰ প্ৰৱণতা পৰিমাপন কৰিবৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো পৰিচালনা কৰা হয়। এই পৰীক্ষাৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ যেনেকৈ আমি আইআইটিৰ কথা ক'ব পাৰো বা আমি আইআইএছচিৰ কথা ক'ব পাৰো, তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ অভিযান্ত্ৰিক শিক্ষানুষ্ঠান অভিযান্ত্ৰিক প্ৰতিষ্ঠানত শিক্ষাৰ্থীসকলে ভৰ্তি হ'বৰ কাৰণে নাম ভৰ্তি কৰিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। কিন্তু বৰ্তমান সময়ত আকৌ এই পৰীক্ষাৰ আৰু এটা ডিমাণ্ড আছে কি বিভিন্ন সময়ত যেতিয়া আমাক নিয়োগৰ ক্ষেত্ৰত প্ৰয়োজন হয় তেতিয়াও আমি এই পৰীক্ষাৰ যিখিনি ফলাফল সেই ফলাফলৰ আধাৰত আমি শিক্ষাৰ্থীসকলক নিয়োগ দিব পাৰো। এই পৰীক্ষাৰ ফলাফলৰ যিখিনি যিখিনি নম্বৰ বা সেই নম্বৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন কৰ্মক্ষেত্ৰত নিয়োগ দিয়াৰো ব্যৱস্থা কৰা হৈছে। আৰু এই গোটেইখিনি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ তত্ত্বাৱধানত হয় মিনিষ্ট্ৰী অফ হিউমেন ৰিচোৰ্চ ডেভেলপমেন্ট মানৱ সম্পদ বিকাশ মন্ত্ৰালয়ৰ দ্বাৰা এই গোটেই পৰীক্ষাটো পৰিচালনা হয়। তাৰপিছত ইয়াতে আৰু এটা কোৱা হৈছে যে স্নাতক লিপিবদ্ধ পৰীক্ষা যাক আমি GRE বুলি কওঁ, GRE স্নাতক লিপিবদ্ধ পৰীক্ষা। এটো মূলত ইউনাইটেড আমেৰিকা আৰু কানাডাত এইটো পৰিচালনা হয়। আমেৰিকা আৰু কানাডাৰ কাৰণে এই পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰে। এটোৰ স্নাতক সমূহক স্নাতকৰ গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো ৰেকৰ্ড আকাৰে সেইখিনি সন্নিবিষ্ট কৰিবৰ কাৰণে পৰীক্ষাটো অনুষ্ঠিত কৰা হয়। গতিকে এইখিনি আমি কিছুমান উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্ৰ আমি দেখিবলৈ পাওঁ। যদি আমাৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমি টেটৰ কথা ক'ব পাৰো বা তেনেকুৱা ধৰণৰ বিভিন্ন কম্পিটিটিভ এক্সাম বিলাক বা প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাখিনি ইয়াৰ আধাৰত আহিব। কিন্তু ইয়াতে মেনশ্যন কৰাখিনি কন্টিনিউয়াছলি হৈ থাকে, অবিৰতভাৱে এই পৰীক্ষাখিনি চলি থাকে। তাৰপিছত কোৱা হৈছে যে শিক্ষণৰ ফলাফলত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব। ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াৰ শিক্ষণৰ ফলাফল আউটকাম, শিক্ষণৰ যোনটো আউটকাম লাৰ্নিং আউটকামটো কেনেকুৱা সেইখিনি আমাৰ আচলতে সেই শিক্ষানুষ্ঠানৰ মানদণ্ড শিক্ষানুষ্ঠানৰ গোটেই গুণগত দিশটোক কি কৰে ইংগিত বহন কৰে। ফলাফলে কি কৰে শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ গুণগত মানদণ্ডৰ ইংগিত বহন কৰে। শিক্ষণৰ ফলাফলটোৱে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ সেই শিক্ষানুষ্ঠানত কিমানখিনি সুযোগ সুবিধা প্ৰদান কৰিব পাৰিছে, কিমানখিনি দিশ পৰ্যাপ্ততা আছে, পৰ্যাপ্ত পৰিমাণ আছে সেইখিনিক মূল্যায়ন কৰে। গতিকে শিক্ষণৰ ফলাফলত সৰ্বাধিক গুৰুত্ব আৰু এই কাৰণে কৰা হৈছে যে সেই ফলাফলৰ আধাৰত আমি শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মানদণ্ড শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অৱস্থিতিৰ বিষয়ে আমি মূল্যায়ন কৰিব পাৰোঁ। শিক্ষণৰ ফলাফল আৰু মূল্যায়নৰ মাজত নিবিড় সম্পৰ্ক আছে। ফলাফল আৰু মূল্যায়নৰ মাজত নিবিড় সম্পৰ্ক আছে, কাৰণ আমি ফলাফলৰ আধাৰত আমি শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মানদণ্ডক মূল্যায়ন কৰিম। গতিকে সেই শিক্ষণৰ ফলাফল আৰু মূল্যায়নৰ মাজত এক নিবিড় সম্পৰ্ক থকা বুলি কোৱা হৈছে যে আমি যিহেতু আমি ফলাফলৰ আধাৰতে আমি শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মানদণ্ড নিৰ্ণয় কৰিব পাৰোঁ, সেইটো এটা ক্ৰাইটেৰিয়া, সেইটো এটা দিশ, সেইটো এটা নিৰ্ণায়ক। গতিকে ইয়াৰ মাজত অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ সম্পৰ্ক আছে। শিক্ষণ ফলাফলে শিক্ষকক নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰাত সহায় কৰাৰ মূল্যায়নৰ দ্বাৰা শিক্ষণৰ ফলাফল লাভ কৰিব পাৰি। যেতিয়া শিক্ষণৰ ফলাফল আহিব, আউটকামটো লাৰ্নিং আউটকামটো অহাৰ পিছত শিক্ষকজনে নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিব পাৰিব যে নহয় এইটো কৌশলত শিক্ষাৰ্থীসকলে কি কৰিব পৰা নাই, জ্ঞান আহৰণ কৰিব পৰা নাই, মই নতুন এটা কৌশল অৱলম্বন কৰিব লাগিব, সেইটো কৰিব পাৰে। আৰু মূল্যায়নৰ দ্বাৰা শিক্ষাৰ্থীসকলে কিমানখিনি লাভ কৰিলে সেইখিনি আমি জানিব। গতিকে দুটাৰ মাজত এটা ওতঃপ্ৰোত সম্পৰ্ক আছে। তাৰপিছত শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন 2009ত মূল্যায়নৰ নতুন উপায় উদ্ভাৱন কৰাত অৰিহণা যোগাইছে। 2009 চনত যোনটো শিক্ষাৰ অধিকাৰ আইন আহিছিলে সেই আইনত বহুতখিনি নতুন কথা কোৱা হৈছে, আৰু সেই নতুন কথাখিনিৰ আধাৰত নতুন উপায় উদ্ভাৱন হৈছে, আৰু সেইখিনি আমাৰ মূল্যায়ন ক্ষেত্ৰখনত এক গুৰুত্বপূৰ্ণ অৰিহণা যোগোৱা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। সেই নতুন উপায়সমূহ নতুন পদ্ধতিসমূহ মূল্যায়নৰ নতুন পদ্ধতি নতুন উপায়সমূহে আমাৰ শিক্ষানুষ্ঠানৰ হওক শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মূল্যায়নে হওক বা শিক্ষকজনক মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰতো এক গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে। NCERT স্কুলীয়া শিক্ষাৰ্থীৰ শিক্ষণ ফলাফল আৰু মূল্যায়নৰ মান সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিবৰ বাবে 2 প্ৰকাৰৰ পত্ৰিকা প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে। NCERT কি কৰিছে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ
শিক্ষণ ফলাফলৰ মানদণ্ড বা শিক্ষণ ফলাফলৰ মূল্যায়নৰ মান জানিবৰ কাৰণে দুই প্ৰকাৰ পত্ৰিকা বা ডকুমেন্ট কি কৰিছে প্ৰস্তুত কৰি তুলিছে আৰু সেই ডকুমেন্টৰ আধাৰত কি কৰা হয় সেই শিক্ষাৰ্থীসকলৰ ফলাফলৰ বিভিন্ন দিশসমূহ ইয়াতে চালি জাৰি চোৱা হয় ইয়াতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষণ ফলাফলৰ ক্ষেত্ৰত সেই দুটা সেটত কোৱা হৈছে কি যে ক্লাস 1 ৰ পৰা ক্লাস 8 লৈকে প্ৰথম শ্ৰেণীৰ পৰা অষ্টম শ্ৰেণীলৈকে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন দিশসমূহ মূল্যায়ন কৰি বিভিন্ন দিশসমূহ ইয়াতে মূল্যায়নৰ আওতালৈ অনা হয় আৰু তাৰ আধাৰত শিক্ষাৰ্থীসকলক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰখনৰ ক্ষেত্ৰৰ সমাজজনতা বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ সৈতে ইহঁতৰ পাৰদৰ্শিতা সেই গোটেইখিনি ইয়াতে কি কৰা হয় চালি জাৰি চোৱা হয় তাৰপিছত শিক্ষণৰ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি 2017 চনত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাপ্তিৰ জৰীপ কাৰ্য তৃতীয় পঞ্চম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীত সম্পন্ন কৰা হয় ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাপ্তিৰ জৰীপ কাৰ্যসূচী বা সেই কাৰ্যটো কি কৰে 2017 চনত তৃতীয় পঞ্চম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে সম্পন্ন কৰা হয় ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষণ ফলাফলৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি শিক্ষণ ফলাফলৰ জানিবৰ কাৰণে কি কৰা হয় এই জৰীপ কাৰ্যটো সম্পন্ন কৰা গোটেই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত এই কাৰ্যসূচীখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা হয় আৰু সেই কাৰ্যসূচীত তৃতীয় পঞ্চম আৰু সপ্তম শ্ৰেণীৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক সন্নিবিষ্ট কৰি লৈ এই কাৰ্যখিনি সম্পূৰ্ণ কৰা হৈছিল তাৰপিছত শিক্ষণ ফলাফলৰ আৰ্হি আকাংক্ষিত পাঠ্যক্ৰম শিক্ষাদানৰ আধাৰত তৈয়াৰ কৰা হয় শিক্ষণ ফলাফলৰ আৰ্হি আকাংক্ষিত পাঠ্যক্ৰম আৰু শিক্ষাদানৰ আধাৰতে তৈয়াৰ কৰা হয় সেই ফলাফলৰ যোনটো আৰ্হি শিক্ষণ ফলাফলৰ আৰ্হিটো আমি পাঠ্যক্ৰম যোনটো পাঠ্যক্ৰম আমি শিক্ষাৰ্থীসকলৰ কাৰণে কি কৰিছো উপস্থাপন কৰিছো বা নিৰ্ধাৰণ কৰি দিছো শিক্ষাক্ৰম আৰু শিক্ষাদান প্ৰক্ৰিয়া এই দুটাৰ আধাৰতে কি কৰা হয় সেই শিক্ষণ ফলাফলৰ আৰ্হিটো বা শিক্ষণ আউটকাম জানিবৰ কাৰণে যোনটো আমাৰ কৌশল সেই কৌশলখিনি আমি সেই দুটাৰ আধাৰত অৰ্থাৎ শিক্ষাৰ্থীসকলে কোন ধৰণৰ পাঠ্যক্ৰম অধ্যয়ন কৰি আছে আৰু কেনে ধৰণৰ বিষয়ৰ শিক্ষাদান কৰি আছে সেই দুটাৰ আধাৰতে আমি ফলাফলটো নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰো বা নিৰ্ধাৰণ কৰিবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিব লাগে তাৰ আধাৰতে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ শিক্ষণ ফলাফল নিৰ্ধাৰণ কৰিবলৈ চেষ্টা কৰা হয় শিক্ষকক শিক্ষাদান কাৰ্যৰ বাবে নতুন কৌশল আৰু পদ্ধতি সংশোধন আৰু গ্ৰহণ কৰাত অধিক নমনীয় কৰি দিছে ইয়াতে কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ্থীসকলক শিক্ষকসকলক শিক্ষাদান কাৰ্যৰ নতুন নতুন কৌশল আৰু পদ্ধতি সংশোধন আৰু গ্ৰহণ কৰাত অধিক নমনীয় কৰি দিছে যে শিক্ষকসকলে বিভিন্ন সময়ত কি কৰিব পাৰে পৰিবেশ আৰু পৰিস্থিতিৰ অনুসৰি কি কৰিব লগা হ'ব পাৰে নতুন নতুন কৌশল অৱলম্বন কৰিব লগা নতুন নতুন শিক্ষণ পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰিব লগা হ'ব পাৰে বা কিছুমান শিক্ষণ পদ্ধতিক সংশোধন কৰি ল'ব লগা হ'ব পাৰে গতিকে সেই দায়িত্বখিনি সেই ক্ষমতাখিনি শিক্ষকসকলক প্ৰদান কৰিছে আৰু শিক্ষকসকলে তাক সঠিক প্ৰয়োগ কৰি উপযুক্তভাৱে শিক্ষাৰ্থীসকলক কি কৰিব পাৰে শিক্ষাদান কৰিব পাৰে উপযুক্ত কৌশল উপযুক্ত পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰি শিক্ষাদান কৰিব পাৰে গতিকে এই প্ৰক্ৰিয়াটোৰ জৰিয়তে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যিখিনি শিক্ষণ ফলাফল অধিক নমনীয় হৈ উঠিছে আৰু অধিক ফলপ্ৰসূ হৈ উঠিব বুলি বিশ্বাস কৰা হৈছে তাৰপিছত উচ্চ শিক্ষাত শিক্ষণৰ ফলাফলৰ কাৰণে আমি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ কথা ক'ব পাৰো বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে কি কৰিছে শিক্ষণৰ ফলাফলৰ ধাৰণাটোক অধিক জনপ্ৰিয় কৰি তুলিবৰ কাৰণে এক প্ৰয়াস কৰিছে অধিক গুৰুত্ব সহকাৰে এই দিকটো বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে লৈছে উচ্চ শিক্ষাৰ শিক্ষণ ফলাফলৰ বিকাশ কৰাৰ উদ্দেশ্যে ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কাঠামো প্ৰস্তুত কৰিছিল বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা অনুদান আয়োগে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে ফলাফল ভিত্তিক শিক্ষণৰ পাঠ্যক্ৰমৰ কাঠামো প্ৰস্তুত কৰি আৰু সেই পাঠ্যক্ৰম কাঠামোৰ আধাৰতে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বা বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বিভিন্ন শিক্ষণ ফলাফলৰ দিশসমূহ প্ৰস্তুত কৰি তুলিবৰ কাৰণে নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰে য'ত পাঠ্যক্ৰম সংশোধন আৰু ফলাফল ভিত্তিক অভিগমনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় ইয়াতে পাঠ্যক্ৰম সংশোধন আৰু ফলাফল ভিত্তিক অভিগমনৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হয় শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ মানদণ্ড শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ গুণগত দিশ শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অৱস্থান সেই দিকখিনি পাঠ্যক্ৰমৰ সংশোধন আৰু ফলাফলৰ আধাৰতে কি কৰা হয় নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় এই দুটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব পাঠ্যক্ৰম কিমানখিনি আপডেট হৈ আছে বৰ্তমান সময় উপযোগী হৈ আছে সেইটো আৰু কোৱা হৈছে যে ফলাফল
কেনেকুৱা শিক্ষানুষ্ঠানসমূহ এইটো এই দুটা দিশৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায় শিক্ষণ ফলাফলৰ মূল উদ্দেশ্যসমূহ আমি যদি চাও যে শিক্ষণ ফলাফলৰ কিছুমান বিশেষ উদ্দেশ্য আছে সেই উদ্দেশ্যসমূহ হৈছে যে গোটেই শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক অধিক আকৰ্ষণীয় অধিক ফলপ্ৰসূ কৰি তোলাটো তাৰ পিছত কোৱা হৈছে কি যে শিক্ষাৰ যে মানদণ্ড হেতু বজাই ৰখাটো তাৰ পিছত কোৱা হৈছে কি যে প্ৰত্যেকটো শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াক কি কৰি তোলা অংশগ্ৰহণ কৰা শিক্ষণ প্ৰক্ৰিয়াত অংশগ্ৰহণত উৎসাহিত কৰি তোলাটো এইবিলাক কিছুমান কি শিক্ষণ ফলাফলৰ মূল উদ্দেশ্য যে শিক্ষাৰ্থীসকলৰ যেতিয়া ফলাফলৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়া হ'ব শিক্ষাৰ্থীসকলে obviously কি কৰিব হেতৰ পাঠ্যক্ৰমৰ প্ৰতি আগ্ৰহ বাঢ়িব হেতে অংশগ্ৰহণ বাঢ়িব বিভিন্ন শিক্ষানুষ্ঠানৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ মাজত বিভিন্ন ধৰণৰ বিষয়সমূহৰ প্ৰতি হেতৰ আগ্ৰহটো বৃদ্ধি হ'ব গতিকে সেইখিনি হল ইয়াৰ মূল উদ্দেশ্য তাৰ পিছত ইয়াতে কোৱা হৈছে যে স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী লোকসকলৰ তলত দিয়া বৈশিষ্ট্যসমূহ থকাটো অতি প্ৰয়োজন যিখিনি স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী লোকসকলৰ এইখিনি বৈশিষ্ট্য যদি আছে তেতিয়া হলে সেই শিক্ষকজনৰ যেটো আমাৰ লাৰ্নিং আউটকামৰ কথা কোৱা আছে শিক্ষণৰ ফলাফল হেতু সন্তোষজনক বুলি আমি ক'ব পাৰিম এটা প্ৰথম কৈছে বিষয়বস্তুৰ জ্ঞান যোনটো বিষয়ত অধ্যয়ন কৰিলে সেই বিষয়বস্তুৰ পৰ্যাপ্ত জ্ঞান থাকিব লাগিব যোগাযোগ দক্ষতা ব্যক্তিয়ে সেই ব্যক্তিজনে বেলেগ ব্যক্তিৰ লগত কেনেধৰণৰ যোগাযোগ কৰিছে যোগাযোগৰ ক্ষেত্ৰত কিমান দক্ষতাৰে হেখিনি কাম কৰিব পাৰিছে হেতু সমস্যা সমাধান ক্ষমতা সমস্যা এটা কিমান সোনকালে সমাধান কৰিব পাৰে হেতু বিচাৰ বিশ্লেষণাত্মক যুক্তি কিমান বিশ্লেষণ কৰি কথাখিনি উপস্থাপন কৰিব পাৰে বিষয়টো উপস্থাপন কৰিব পাৰে হেতু ডিজিটেল সাক্ষৰতাৰ কথা কোৱা হৈছে যে বৰ্তমান সময়ৰ লগত খোজ মিলাই চলিবৰ কাৰণে ডিজিটেল ক্ষেত্ৰখনটো পাৰদৰ্শী হৈ উঠিব লাগিব হেতু কথা কোৱা হৈছে নেতৃত্বৰ গুণাৱলীৰ কথা কোৱা হৈছে যে নেতৃত্বৰ দিব পৰা বিভিন্ন গুণাৱলীসমূহ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ থাকিব লাগিব তেতিয়া হেতক এজন উপযুক্ত স্নাতক ডিগ্ৰীধাৰী ব্যক্তি হিচাপে গণ্য কৰা হ'ব গৱেষণামূলক দক্ষতা গৱেষণা ৰিসাৰ্চ কৰাৰ দক্ষতা থাকিব লাগিব গৱেষণা কৰি সত্যক উদ্ঘাটন কৰাৰ ক্ষমতাটো থাকিব লাগিব অন্ধ অনুকৰণ নহয় গৱেষণামূলক কাৰ্যৰ জৰিয়তে সত্যক প্ৰতিষ্ঠিত কৰাৰ দক্ষতা থাকিব লাগিব সমালোচনামূলক চিন্তাধাৰা বিষয়বস্তুসমূহ সমালোচনাৰ আধাৰত কি কৰিব লাগিব প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব লাগিব সমালোচনাৰ জৰিয়তে হেখিনিক সিদ্ধান্তত উপনীত হ'ব লাগিব তাৰ পিছত আত্মনিৰ্দেশনা নিজকে নিজে কি কৰা নিৰ্দেশ কৰা নিজৰ নিৰ্দেশনাৰ জৰিয়তে নিজৰ ইচ্ছামতে কি কৰা অগ্ৰসৰ হোৱা তাৰ পিছত কোৱা হৈছে যে মূল্যায়নৰ আন্তৰ্জাতিকৰণৰ ক্ষেত্ৰত আমি বিশেষ কিছুমান গুৰুত্বপূৰ্ণ দিশৰ কথা আমি ইয়াতে ক'ব পাৰো ভাৰতবৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাপ্তিৰ জৰীপ কৰাৰ দৰে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত কিছুমান সংস্থাই কি কৰে শিক্ষণৰ ফলাফলসমূহ জৰীপ কৰে ভাৰতবৰ্ষত যেনেকৈ আমি ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰাপ্তিৰ জৰীপ কাৰ্য সম্পন্ন কৰিলো ঠিক তেনেকৈ আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত কিছুমান তেনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থা আছে যেনেকৈ আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থীৰ মূল্যায়ন কাৰ্যসূচী পিছা বুলি কোৱা হৈছে আন্তৰ্জাতিক প্ৰগ্ৰাম ফৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল ষ্টুডেন্ট এছেছমেন্ট পিছা আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থী মূল্যায়ন কাৰ্যসূচী আন্তৰ্জাতিক পঠন সাক্ষৰতা বিকাশ অধ্যয়ন তাৰ পিছত আন্তৰ্জাতিক গণিত আৰু বিজ্ঞান অধ্যয়নৰ ধাৰা এইবিলাক কিছুমান আন্তৰ্জাতিক ক্ষেত্ৰত গোটেই বিশ্বৰ ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেলত কি কৰে এই সংস্থাসমূহে কি কৰে শিক্ষানুষ্ঠানসমূহৰ বা শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বিভিন্ন দিশসমূহ মূল্যায়ন কৰি থাকে এখিনি ইন্টাৰনেশ্যনেল লেভেল আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত এখিনি কাম কৰি এটা বিশেষ এটা ৰাষ্ট্ৰৰ মাজত সীমাবদ্ধ হৈ নাথাকে গোটেই পৃথিৱীৰ গোটেইখিনি অঞ্চলক সামৰি লৈ এই সংস্থাসমূহে কাম কৰে আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থী মূল্যায়নৰ কাৰ্যসূচীত ভাৰতবৰ্ষ ইয়াতে কোৱা হৈছে যে আন্তৰ্জাতিক মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত ভাৰতবৰ্ষৰ অৱদান কি ভাৰতবৰ্ষে কেনে ধৰণৰ ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছে আমি যোনটো পিছৰ কথা অলপ আগতে কৈ আছিলো আন্তৰ্জাতিক মূল্যায়নৰ ক্ষেত্ৰত আমি এটা পাইছিলো যে আন্তৰ্জাতিক শিক্ষাৰ্থী মূল্যায়ন কাৰ্যসূচী এই মূল্যায়ন কাৰ্যসূচীসমূহ সাধাৰণতে গোটেই বিশ্বৰ কিছুমান কান্ট্ৰি কিছুমান দেশক সামৰি লৈছে আৰম্ভণিতে 80খন দেশে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই মূল্যায়ন কাৰ্যসূচীত আৰু এই মূল্যায়ন কাৰ্যসূচীত 80খন দেশৰ ভিতৰত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল আৰু
32 বিলিয়ন শিক্ষাৰ্থী ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে 2002 চনত আৰম্ভ হৈছিল এই মূল্যায়ন কাৰ্যসূচীটো আৰু 15 প্লাস অৰ্থাৎ 15 বছৰতকৈ অধিক বয়সৰ শিক্ষাৰ্থীসকলে 15 বছৰ পাৰ হোৱা শিক্ষাৰ্থীসকলে ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিলে আৰু সেই মূল্যায়ন কাৰ্যসূচী ক্ৰমান্বয়ে প্ৰত্যেক 3 বছৰ মূৰে মূৰে ইয়াতে কি কৰি থাকে সম্পূৰ্ণ কৰি থাকে প্ৰত্যেক 3 বছৰ মূৰে মূৰে এই মূল্যায়ন কাৰ্যসূচী চলি থাকে আৰু এই মূল্যায়ন কাৰ্যৰ অংশ হিচাপে আমাৰ ভাৰত চৰকাৰেও কি কৰে 2009 চনত অংশগ্ৰহণ কৰে এই মূল্যায়নত ভাৰত চৰকাৰেও কি কৰে অংশগ্ৰহণ কৰে আন্তৰ্জাতিক পৰ্যায়ত আমাৰ স্কুলীয়া শিক্ষাৰ মূল্যায়নৰ বাবে ভাৰত চৰকাৰে 2009 চনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু সেই সময়ত ভাৰত চৰকাৰৰ কেৱল দুখন ৰাজ্য ভাৰতৰ কেৱল দুখন হিমাচল প্ৰদেশ আৰু তামিলনাডুহে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল এই দুখন ৰাজ্যৰ শিক্ষাৰ্থীসকলক ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল কিন্তু দুখৰ বিষয়ে যে সেই সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ আমি এটা সন্তোষজনক ফলাফল দেখিবলৈ নাপালো 73 খন ৰাষ্ট্ৰৰ ভিতৰত 72তম স্থানত আছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষ অৰ্থাৎ অতি তলৰ ফালে আছিল 73ৰ ভিতৰত 72 নম্বৰত আছিল ভাৰতবৰ্ষ 2009 চনৰ যোনটো পিছাৰ এছেছমেন্ট হৈছিল সেই এছেছমেন্টত ইয়াৰ পিছত ভাৰতবৰ্ষৰ 2021 চনৰ যোনটো এছেছমেন্টৰ হোৱাৰ কথা মূল্যায়নৰ কথা আছিল পিছাৰ যোনটো মূল্যায়ন সেই মূল্যায়নত অংশগ্ৰহণ কৰে আৰু এইবাৰ চণ্ডীগড়ৰ কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ 1.75 লাখ শিক্ষাৰ্থী নৱোদয় বিদ্যালয় 600 আৰু কেন্দ্ৰীয় বিদ্যালয় 3000 শিক্ষাৰ্থী ইয়াতে অংশগ্ৰহণ কৰাৰ কথা আছিল কিন্তু কোভিড-19ৰ কাৰণে এই কাৰ্যসূচীৰ পৰা ভাৰত চৰকাৰে কি কৰে নিজকে তাৰ পৰা উদ্যোগ কৰে অৰ্থাৎ তাৰ পৰা পিছুৱাই যাবৰ কাৰণে বাধ্য হয় কাৰণ সেইখিনি সময়ত আমাৰ ভাৰতবৰ্ষত কোভিড-19 কি কৰিছিল গোটেই শিক্ষানুষ্ঠানখনৰ অৱস্থা একদম বেয়া হৈ গৈছিল তাৰমানে শিক্ষাৰ্থীসকলে শিক্ষা গ্ৰহণ কৰিবৰ কাৰণে পৰ্যাপ্ত পৰিৱেশ পোৱা নাছিল বা সেই সময়ছোৱাত কি হোৱা নাছিল আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মূল্যায়ন কৰিব পৰা এটা এনেকুৱা ধৰণৰ সংস্থাৰ মূল্যায়নৰ কৰিব পৰা এটা পৰিৱেশত নাছিল গতিকে সেই কাৰণে ভাৰত চৰকাৰে কি কৰিলে সিদ্ধান্ত লৈছিল যে আমি কি কৰিব লাগে এই কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণৰ পৰা আমি নিজকে দূৰত লৈ যাব লাগে আৰু সেইটো ভাবে পিছুৱাই আহে এটা কৈছে শৈক্ষিক মানদণ্ডৰ ওপৰত অধিক নিৰ্ভৰ শৈক্ষিক মানদণ্ডৰ ওপৰত অধিক পৰিমাণে কি কৰা হৈছে যে নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে বৰ্তমান বিশ্বায়নৰ যুগত প্ৰত্যেক বস্তুৰ উচ্চ মানদণ্ড থাকিলেহে বৰ্তি থাকিব বস্তু এটা বা বিষয় এটা উচ্চ মানদণ্ড থাকিলেহে হি বজাৰত কি কৰি বৰ্তি থাকিব ঠিক তেনেকৈ শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনৰ কথা কোৱা হৈছে যে শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰখনো ব্যতিক্ৰম নহয় যদি উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰা যায় তেতিয়াহলে শিক্ষাৰ্থী আহিব উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পাৰিলে শিক্ষানুষ্ঠানখন বৰ্তি থাকিব যদি শিক্ষানুষ্ঠানে উচ্চ মানদণ্ডৰ শিক্ষা প্ৰদান কৰিব পৰা নাই তেতিয়াহলে ই বৰ্তি থাকিব নোৱাৰে সেইবাবে শিক্ষাৰ মানদণ্ডৰ ওপৰত নিৰ্ভৰ কৰি বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰা দেখা যায় কেন্দ্ৰীয় আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ শৈক্ষিক মানদণ্ড নিৰূপণৰ বাবে বিভিন্ন মূল্যায়ন ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰাও আমি দেখিবলৈ পাওঁ গৱেষণা আৰু অনুসন্ধানমূলক কাৰ্যই শৈক্ষিক মানদণ্ড ওপৰত অধিক গুৰুত্ব আৰোপ কৰা দেখা যায় প্ৰিয় শিক্ষাৰ্থীসকল আজিৰ আমাৰ আলোচনা এইখিনিতে সামৰিছো